you by my side so that I never feel alone again. They've always been so kind, but now they brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dance on, do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it, dance on, do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it, shouldn't talk about it. Coldest winter for me, the sun is shining anymore. The only thing I feel is pain, caused by absence of you. Suspense controlling my mind. I cannot find a way out of here. I want you by my side so that I never feel alone again. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dance on, do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dance on, do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it, shouldn't talk about it. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, do the boogie all night long. So
Ok. Cuối cùng thì cũng đến sau bao nhiêu lâu chờ đợi. Xin chào các bạn, mình là Dũng nhỏ bên máy Gaming Tour. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa Aliens và 5h-14. Không biết rằng là mic này hôm nay có vấn đề gì không. Có gì thì các bạn report luôn cho mình nhá. Hiện tại bên phía team Aliens họ đã pick cho mình Chance và Beatmaster. Trong khi đó thì Vitor Pro họ đã pick cho mình Nature Prophet. Và hiện đang là lượt pick thứ hai bên phía Vitor Pro. Oracle đã được pick bởi Vitor Pro rồi. Nói về bên phần ban thì Alien họ đã ban cho mình hai hero phải khá là hot pick trong competitive gần đây và cả pub game luôn, đó là OD và Invoker. Trong khi đó thì Vitor Pro họ đã ban cho mình gấu bố, gấu con, loi răng và EO. Ngoài ra thì họ vừa mới ban cho mình đó là Puck ở lượt ban thứ 3. Ebola Spirit đã bị ban bên phía Aliens và ngay lập tức Vitor Pro họ cũng đã ban cho mình Death Prophet. Đã có những lượt draft rất là nhanh của cả hai team khi mà họ không cần phải sử dụng đến River Time luôn. Để mình chúc mình thêm góp cốc nước. Bây giờ hiện tại đang là lượt ban thứ 4 của bên phía Aliens. Em trang xét ra bị ban ở bên phía team Aliens. Vậy là hero phải nói là trong game đấu này thì có rất là nhiều hero hot pick trong cái bản beta hiện tại đã bị ban. Với việc như thế này thì chúng ta sẽ không có những kiểu đánh tù như là pub game nữa, mà là sẽ có những cái hero đánh theo kiểu rất là mở rộng. Tuy nhiên thì ở đây tôi nhìn thấy rằng là ở bên phía Vitor Pro họ đã có Nature Prophet. Trong các cái trận competitive gần đây thì Nature Prophet được pick rất là nhiều và mình vẫn chưa hiểu tại sao. Cá nhân mình thấy rằng là bây giờ Nature Prophet họ đi theo kiểu up lane nhiều hơn, hướng theo up lane rất là nhiều. Ở đây thì điểm qua thêm một chút thông tin về giải đấu Star Leader Island Week là một giải đấu mà có tổng giải thưởng trị giá 100.000 đô và nói ra thực sự là rất là to. Với các cái giải chia đều ra cho đội nhất là 45.000 đô, đội 2 là khoảng 20.000 đô. Nếu như mà thế thì so với TI chả là gì, nhưng tuy nhiên thì đây cũng là một giải đấu có thể nói là đấu tập và các cái team được mời đến phải nói là rất là những top team diện là khá là nhiều fanboy như Allen hoặc là Navi, bây giờ có cả Ozzy nữa rồi. Ngoài ra thì ở đây mình cũng nhìn thấy là có cả nền Dota Hàn Quốc được mời vào trong giải đấu của Star Leader, đó là MVP Phoenix. Giải đấu này hứa hẹn sẽ có rất là nhiều top team và những tranh giành rất là hoành tráng ở đây. Hiện tại thì hôm nay là cái ngày đầu tiên mở đầu của giải và các team sẽ đánh vòng loại bo 3. Phong độ 3 game gần nhất ở VP hiện đang có ở trong hai trận trước là đã có 2 trận thắng trước, đó là Navi và team TAA. Bây giờ thì mình nhìn thấy được cái hard carry của Juggernaut rồi. Với hard carry là Juggernaut, bên Island họ hoàn toàn có thể thoải mái vừa nuôi được carry, nhưng tuy nhiên thì với con Juggernaut mà mình được nhìn thấy ở một Gosu Việt Nam, đó là tài Polymer, thì trận đấu đấy Juggernaut lại được split push và đánh up team lên split push rất là nhanh. Với đội hình sơ sơ như này mình thấy rằng có vẻ như Allen họ đang muốn chơi theo kiểu đẩy đội hình và push sớm. Trong khi đó thì Vitor Pro họ vừa có cho mình một lượt pick, đó là Zeus. Với hero Zeus này thì ngoài khả năng sốc đam cực mạnh với bộ skin của mình thì Zeus cũng có khả năng control map khi mà anh có thể phá ward và sentry đối phương cách miễn phí, chỉ tốn chút mana thôi. Là đi mid so với đối chọi với Zeus là Queen of Pain đã được pick bởi bên phía team Allen. Sven là hero tiếp theo và cũng là hero hard carry bên phía Vitor Pro. Với Sven thì dạo này cũng nói thực là
quá là mạnh trong cái bản meta hiện tại. Khi mà anh lúc này tôi nghĩ rằng là Oracle anh có cho mình cái bộ skin với cái đặc biệt là cái anti của mình có khả năng bảo kê cho Sven thêm được một chút thời gian vùng vẫy nữa. Và nếu như Oracle có được một cái căn chuẩn và một cái hỗ trợ tốt thì ngoài ra còn có khả năng heal lên cho Sven rất là nhiều, tạo cho Sven một cái khả năng vùng vẫy mà con Sven này nó càng quạt được nhiều thì bên phía team Vitor Pro càng lợi. Ở đây thì đang là lượt ban cuối cùng của bên phía Alliance. Sau khi ban đi enchant chết rồi, tôi nghĩ rằng là có thể Alliance họ nên ban cho mình một hero nào đó có khả năng chống nhiều, chống đông. Ví dụ như là ES. Cá nhân là tôi nghĩ rằng là việc mà cùng với cả đám vườn thú của Chen, xong cùng thêm với cả cái đội trẻ trâu của Beatmaster, không ban ES mà lại ban luôn Lina. Ở đây tôi nghĩ rằng là việc ban Lina cũng rất là hay, khi mà Lina hoàn toàn có khả năng sốc đam vào một hero mà bên phía team Alliance thì chủ yếu ở đây tôi nhìn thấy có mỗi Beatmaster, Juggernaut thuộc diện khỏe, còn Queen of Pain và Chen thì hoàn toàn có thể bị bốc hơi khi mà bị Lina dồn đam, cũng rất là chuẩn. Và tuy nhiên tôi nghĩ rằng mà ngoài Lina ra vẫn còn rớt. Vậy là bên phía Vitor Pro họ đã ban cho mình Widow. Với con Widow này thì Alliance họ phải nói thực sự rằng là sẽ rất là gây khó chịu cho ở ngoài lane bên phía Sven, và kể cả rớt, kể cả up lane của Nature Prophet với thả cái lốc cốc của mình. Ngoài ra có skin heal dam cộng với cắm cọc, làm cho Sven bắt buộc là có đứng để mà quạt thêm được tí nữa thì cũng nhất định là phải có cắm đầu để mà chạy thôi. Bây giờ đang là lượt ban cuối cùng của bên phía team Alliance. Lượt pick, xin lỗi các bạn, lượt pick cuối cùng của Alliance. Mic to quá. Rồi. Shaman. Về Shadow Shaman đã được pick ở lần cuối cùng bên phía team Alliance. Với một hero support như Shadow Shaman, khả năng cắm còng và đẩy trụ, phải nói là team Alliance bây giờ họ đang tỏ rõ được cái bộ chiến thuật của mình sẽ là split push rất là sớm rồi. Không biết là Vitor Pro họ sẽ chống lại như thế nào đây. Để chúng ta cùng đến với trận đấu bắt đầu sau ít phút nữa. Ôi, Bulldog cầm Queen of Pain rõ ràng rồi. Chúng ta nhận được nó The Pro của gái xinh cờ bên Trung Quốc rõ ràng là ok. Bây giờ chúng ta hãy cùng với trận đấu của giải Star Leader giữa hai team Vitor Pro và Alliance. Hiện tại ở bên trái của màn hình các bạn đó là Vitor Pro với team Radiant, còn bên phải màn hình các bạn đó là Alliance với team Rai, nói theo kiểu giống bóng đá. Cùng điểm qua đội hình của cả hai team, chúng ta có FTG với Nature Prophet, Yoki với Sven, Z với Zeus, Aloha Dance với Oracle, No Fear with the Weven. Trong khi đó các đội hình bên phía team Alliance đó chúng ta có S4 với Queen of Pain, Aki với Chen, Loda với Juggernaut, EZM với Shadow Shaman và Amiro có với Beatmaster. Bây giờ thì đang có dồn đội hình ra của cả hai team đến thăm hai run, và có vẻ như là Chen cộng với cả Shadow Shaman họ sẽ êm bằng được cho cái run top này, có thể sẽ dành cho Loda rồi. Trong khi đó thì Beatmaster vừa mới đẩy ra được một con chó
À không, thay chó luôn. Nào thế. Master thay chó có vẻ như là bên phía team VP họ cắm cho mình bên phía team Marine họ cắm cho mình một cái warp ở chỗ vị trí này và cảm thấy rất là rõ ràng khi mà không nên hổ báo đánh nhau nữa. Sử dụng hai con chó ra để block the ramp không phải không thành công, cứ ra được một con chó. Ở đây thì đây cho Bo3 của thanh niên MG đang đẩy đệ ra của mình và lưu cái đàn cờ rèm đến phía team Alien D. Rất là khó chịu. Mình sẽ để steady cam, direct cam, tại vì nói thật không có một chút gì gọi là tự tin với khả năng quay cam của mình. Nên mong các bạn thông cảm. Cũng có thể mình sẽ để cam của đều ok, để cam của một nhà đài nào đó không rõ. Nhưng mà bây giờ thì có đánh nhau một chút ở bên phía boss khi mà có cả Oracle, có cả Winter Event cộng với cả survey mà kê rất chặt cho Hakari team mình. Chip trai lên luôn. Master bây giờ anh ôm lên của mình có vẻ như là chỉ cần anh đi hơi xa một chút thôi sẽ toàn bộ đội hình bên phía TVP lao lên và bắt. Trong khi đó thì đây cho Bo3 với cả Sao Saman vẫn đang giữ cho mình một lượng farm khá khá, nhưng mà cá nhân tôi nghĩ rằng ở đây đã có counter spike ra rồi. Nhưng vừa có một pha chết gà, đúng rồi, có một pha chết gà khi mà Superman ăn được luôn con gà bên phía TVP và ngay lập tức có bờ linh ra của Queen of Pain dồn rất nhiều đam vào và rớt mất hơn nửa bình máu vẫn đang đốt. Và tuy nhiên lúc này có vẻ như là rớt đã phải đi về rồi, không nên hổ báo ở lại nữa. Queen of Pain đánh rất là hổ báo trong cái early game hiện tại. Chen đang chơi trò lang thang trong rừng tìm bạn và đúng rồi luôn, bắt luôn có cả đây cho Bo3 Exo đến. Tuy nhiên thì quyết tâm là bảo vệ con đệ này cho nên là Chen đã để cho con đệ chết, chạy ra rồi ăn luôn cho mình cái run bounty không được để dành cho mình. Có Winter Weekend đẩy ra và rất nhiều đam và Chen đã là người nằm xuống. First phút đầu tiên được dành cho FNG, trong khi đó thì có dồn thêm đam và Queen of Pain bắt buộc chị phải bờ linh đi và không nên hổ báo nữa. Một pha di chuyển khá là lỗi của Chen, cá nhân tôi nghĩ rằng có vẻ như là bên phía team, có vẻ như là Beatmaster của Amiro Bulldog anh không chú ý gì nhiều đến lane, và khi mà biết rằng là Winter Weekend hy sinh anh cũng chả có thông báo gì cả, làm cho Chen bị chết mất một mạng khá là oan ức ở đây. Bây giờ thì Jungle Knock đang free farm cho mình cái lượng farm rất là tốt ở trên top. Thứ hai là Survey khi mà anh có cho mình một lượng farm khá là lớn ở dưới boss, bằng với việc là Beatmaster không phải mới chỉ có những cái khác hơi bị ít. Beatmaster chơi theo kiểu farm rừng của ở Blend, farm cái bãi kem ở Blend, nhưng mà tôi nghĩ rằng là việc Master không nên không đi ra lane và gây khó chịu cho Sven cũng không phải là một lựa chọn hay cho lắm. Tại vì tôi nghĩ là một lane cần phải có một cái sự mà thứ nhất là vẫn đảm bảo được cho mình được hai từng tốt, ngoài thứ hai ra là vẫn phải gây cho Hakari team bạn cả cái khó khăn trong việc farm. Ở đây thì có để cho Bo3 lao ra và thấy luôn đám chim trao đổi cho nhau được tầm khoảng 1-2 viên đạn, rồi cuối cùng thì người của Bo3 và Chen đều rút về. Có sắp được có Queen of Pain rồi rất nhiều đam vào đây cho Bo3, nhưng rồi Bo3 bắt đầu đang phải sử dụng cái teleport, có lao lại ra, có test of fail của Chen, tuy nhiên thì đây cho Bo3 đi về luôn rồi, di chuyển rất là nhạy cảm luôn. Trong khi đó thì Chen bây giờ vẫn đang có cho mình một đám vườn thú khá, có vẻ như tôi nghĩ rằng anh sẽ đổ lên và ăn luôn cái trụ top bên phía TVP. Nghĩ thế thôi chứ chắc là đã thế. Phá luôn rừng của bên phía ở lane bên về, không cho đây cho Bo3 khả năng farm bù.
rất là khó chịu khi một hành động của đến từ Chen bên phía team Alien. Lúc này thì tay số Bo3 anh đang có vẻ như hơi bí ở trong cái lane đấu của mình thì phải. Trong khi đó thì Oracle vừa mới có một pha băng trụ lao lên, tuy nhiên không phải là để đánh nhau mà là để HH lên Grab. Ở đây thì cũng có Jungleknock của Loda có một lượng farm cách so với bên phía team Alien, so với Sven bên phía team VP là 2 con Grab, bây giờ là số 1 rồi. Lúc này thì bên phía PHP đang ép em rất là tốt, sau rớt bây giờ đang khá là thọt. Nhưng mà phải đi lên đi xuống, và ở phút thứ 5 lúc này thì có cho mình cái Water không phải là một hay lắm phải chơi rớt. Tôi thấy là con rớt thì nên có Water sớm, control em tốt để đánh nhau được nhiều. Bây giờ thì cắm walk ra của Oracle ngay trên lane bot của bên phía team Alien có vẻ như là không nhìn thấy được thanh niên Bulldog đang farm ở trong cái bàn kem gần lane rất là tốt rồi. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là Sven cũng đang rất là free farm và anh đã có lượng lá team hơn Jungleknock một con. Hai Hakari của cả hai team đang tranh nhau lượng lá team. Tuy nhiên thì tôi thấy rằng là việc Sven anh có được stack cam rất tốt của support bên mình, và anh được farm thêm với cái game trong rừng thì phải nói rất là thoải mái. Có là skin ra của Amio Bulldog có vẻ sẽ nhìn thấy Nature Prophet ở đây, có nhìn thấy Nature Prophet, có nhìn thấy nhưng mà không đánh nhau luôn. Vậy là Nature Prophet anh đã di chuyển vào trong rừng và đang farm ở trong rừng luôn. Có cái mũ của Sven là điểm bản đồ của Sven lúc ngoài, đúng rồi. Sven đã có cho mình cái hem Dominator và ngay lập tức đẩy con Grab sang bên phía bài Action để mà stack luôn, stack rất là chuẩn bài. Ở đây tôi thấy rằng là Sven anh đang nung chiều nhiều hơn so với Jungleknock của team Alien, khi mà Sven rất nhiều support bên mình hỗ trợ stack cam rồi làm thì Loda của bên Arsenal nó phải rất là nhiều việc vào, và đã có di chuyển các thành viên bên phía Alien lao lên top, quyết là sẽ ăn luôn bằng cái trụ top này. Đã có 3-4 thành viên, có Philippines lao ra, Philippines dồn vào bắt luôn người đang nhảy anti của Loda và Wither Weaven đã nằm xuống. Lúc này Chen cùng với đám quân thú của mình đang HH và cái trụ top của bên phía team VP rất là nhanh. Vậy là cái trụ top đã bị nổ, và bây giờ thì bên phía team VP họ sẽ phải làm gì? VP đang thấy cái tôi thấy ở đây rằng là VP họ đang rất cho Nature Prophet đi farm rất là nhiều, trong khi đó thì Sven đang ép lên so với Amio Bulldog ở bên top, ở bên bot. Xin lỗi các bạn, đó là bây giờ đã có một cái khoảng cách farm khá rồi, nhưng mà nên sẽ hút được cái trụ top bên phía team VP đập phút 8 rất là sớm rồi. Trong khi đó thì bây giờ bên phía team Alien họ đang đánh theo kiểu chắc bài, tôi nghĩ là chắc bài vừa kiểu cảm thấy rằng là có một cái sơ ở bất cứ cái lane nào và đẩy được chính lên rất là sớm, rất là chuẩn của Alien luôn. VP thì họ chơi theo một cái chiến thuật gọi là có đôi phần nuôi chùa. Vậy là có bật smoke ra của Chen và Queen of Pain, và cả hai đang có hướng di chuyển xuống bot. Có thể sẽ có đánh nhau to ở dưới bot ở đây. Có đây cho Prophet ở gần cái đám smoke này, tuy nhiên thì vẫn chưa bị mất smoke và vẫn chưa phát hiện. Vậy là smoke gần hết rồi, đang di chuyển rất là thận trọng bên phía team Alien. Đã có Sven smoke ra hết rồi, đám để smoke biết được vị trí của Sven luôn, lao ra để bật cho mình ngắn đi, dồn rất nhiều đam vào, sử dụng 2 con như sau và Stan 2 phát liên tục. Này là Sven đã nằm xuống, bạn được dành cho Queen of Pain. Bây giờ thì đã đẩy luôn cái đám ra, một pha anti nhảy ra và của Amiro Bulldog và ken luôn cái TP của Oracle. Oracle đã nằm xuống, 2 mạng bên phía bot và bên phía TPC họ đã nằm xuống và double kill được dành cho Queen of Pain. Bây giờ thì Chen cùng với cái đám đệ của mình cộng với cả đám chó, không, Chen đã rút đệ luôn rồi, rút đệ đang di chuyển ra mid và có vẻ như là sẽ có đánh nhau to ở bên đây. Rất cảm thấy là có vẻ như là về đã có một pha ninja của
Alpha đi làm Winter ngay lập tức thì đã có chói của EGM Sanasama dừng ngay đằng sau. Vậy là cái trụ hot cái trụ mid của bên phía TVP họ không được bảo toàn rồi. Rất nhiều thành viên bên phía TVP họ đã nằm xuống một cách khó hiểu ở đây. Tôi thấy rằng là việc mà đẩy lên không có quắc, không có bất cứ một cái sự trợ giúp tốt nào về phía TVP, không có một cái sai để biết rằng là kẻ địch họ đang dồn lên rất là nhiều. Về cái lúc bây giờ thì chênh lệch tầm khoảng hơn 5.000 bên phía TVP và hơn 3.000 bên phía team Alien, xin lỗi các bạn, và hơn 3.000 được dành cho Alien. Bây giờ thì Chen cũng pha đi lạc, có vẻ như anh đã nằm xuống sau nhiều mà đầu của anh. Ở đây từ bên rồng bật giáp gồng giáp và bật vô cho mình ám tỉ lao vào và chén luôn cái máy sách này. Ở đây từ Việt Nam lên rất nhanh. Trong khi đó thì có như là quên dồn khá đam vào, tuy nhiên đã phải ấy rồi. Bây giờ bên vẫn có cho mình cái bờ đường có vẻ như là ăn đi là một rất không biết được bây giờ về trong lúc này. Ở đây thì tôi thấy là Sven anh đã ban cho mình được một cái bãi lồng phải nói là rất là to rồi. Thì hiện tại của chỗ mình đâu ở đây mua cái gì vậy, mua luôn Sange và Sven đã có xong cho mình cái Sange. Bây giờ chỉ việc hướng lên Sanga có thể Sven sẽ là nguy hiểm rồi. Trong khi đó thì qua item của Juggernaut bây giờ anh đã xong cho mình trồng cái ring Aquila cùng cái giày phây cũng khá, không phải là yếu lắm, nhưng mà cá nhân mình thấy rằng bây giờ lượng network của Sven tăng hơn Juggernaut khá tầm khoảng 400 điểm. Network như này cũng chẳng có gì để mà ấy cả, cũng hay. Bây giờ đây tôi nhìn thấy một pha giao lưu với Rosan bên phía bên Alien và các thành viên của Alien họ sẵn sàng bỏ luôn trụ bot, trụ top của mình. Có Bo3 ra rồi, tuy nhiên thì lao lên cũng phải giải quyết vấn đề gì cả. Cũng không hiểu tại sao thằng caster này nó lại còn quay vào cái lúc ăn Rosan. Vậy là Rosan đã được xong và cái kia này kỹ thuật dành cho Queen of Pain. Hơn 200 tiền được ban phát dành cho tất cả các thành viên bên phía team Alien và tạo ra cho họ một cái lợi thế rất là tốt. Ở đây tôi nhìn thấy rằng là chỉ còn lại đúng mỗi cái trụ boss thứ 3 bên phía team Alien là còn có. Trong khi đó thì VP họ đã bị mất 3 cái trụ ở lớp ngoài ở cả 3 lane rồi, và Juggernaut cộng với cả Chen sau bây giờ Chen xin lỗi các bạn, cộng với Chen bây giờ đang làm một sự khó chịu ít nhiều cho bên phía TVP. Có di chuyển ra của Juggernaut và ở dưới boss bên phía TVP lúc này họ chỉ có một mình rớt thôi, khá là ít sai và Alien và có vẻ như họ sẽ không chơi theo kiểu hổ báo lao ra đánh nhau nữa. Ở đây thì Alien đó là Queen of Pain với S4 đánh rất là hổ báo luôn, lao lên và có TP về của đây rồi. Bo3 cảm thấy rằng là không đánh nhau nữa, không nên hổ báo với một con S4 có kia lấy ghi. Queen of Pain đã di chuyển ngay lập tức xuống bot và có vẻ như chúng ta sẽ có một pha stack các thành viên bên phía team Alien và ăn luôn cái trụ thứ 2 của bot bên phía TVP. Nhưng mà tuy nhiên tôi vẫn chưa thấy có đánh nhau, vẫn chưa thấy có dồn lên và có vẻ như biết được luôn vị trí của Sven rồi rất nhiều đang vào Sven và đã có rồi gói lại của Sanasama. Đây chỗ một bên bật của mình đang đi và Sven lúc này vẫn đang bất tỉnh. Sven đã ngã xuống sau khi bị dồn rất nhiều đam vào đầu. Ở đây có Queen of Pain rồi linh ra sau rồi bên phía TVP và tôi đang đợi một pha hết Queen of Pain vẫn chưa set, có lại rồi và trượt luôn. Đây là mạng của đây chỗ một bên cộng với Oracle đã bị nằm xuống. Queen of Pain ăn luôn mạng của Nature Prophet và Juggernaut ăn luôn mạng của Oracle. Vậy là tất cả đội hình bên phía TVP họ đã thiếu mất 4 người và hơn 4.000 đam được dồn vào đầu họ. Quá là tiếc cho Sven khi mà anh bị dồn rất nhiều đam, anh không kịp cùng vẫy được điều gì cả. Thay vì phút luôn cái trụ boss thì có vẻ như phía team Alien họ đã cắm cọc vào rồi, cắm cọc và đẩy đệ ra phút luôn cái trụ mid, không cần phải nói gì nhiều nữa. Cái trụ mid này thì bên phía TVP bay nhanh rồi, có vẻ như đánh rất là chắc cả. Ở đây tôi nhìn thấy có một pha tí rất đẹp của Winter Weapon rồi dồn vào, tuy nhiên Winter Weapon vẫn có cho mình một cái kit mất tiền để nghĩ rồi và có vẻ đội hình bên phía team Alien họ đã rút về, không đánh nhau nữa. Phải nói là một cái pha mà cross nguyên rùa Winter Weapon, cái này Winter cross anti ra của Queen of Pain rồi đầu vào không làm mâu quen khá là tiếc của anh mà vừa
combat phải nói là rất là thành công của bên phía team Alien. Bốc được luôn 4 thành viên bên phía TVP ngay lập tức ăn luôn cái trụ thứ hai, cái trụ của thứ hai. Và hiện tại cái con chen trong cái 6.86F này chết nguy hiểm luôn khi mà lượng cam đã được dồn lên. Bây giờ tôi nhìn thấy một pha smoke 4 thành viên bên phía TVP họ dồn vào trong rừng của đội hình Alien, cắm mắt ra rồi, có vẻ như Alien họ đang tránh khá xa rồi, không phải còn chưa phát hiện được nhau. TVP cay cú lắm rồi, rất nhiều thành viên bật smoke và muốn đánh nhau. Ở đây thì Oracle đã smoke, tuy nhiên thì các thành viên bên phía TVP không còn không được, họ sẽ rút về. Không phải là hết smoke vì ở gần jungle nước, mà tôi nghĩ rằng ở đây gọi là hết smoke vì hết thời gian. Có thể là gần jungle nước đúng lúc lên thời gian. Bây giờ thì Queen lao lên cộng với jungle nước xoay kiếm để cố ăn bằng được cái đám đệ của Nature Prophet, nhưng tuy nhiên thì chỉ ăn được một chút thôi, không ăn được nhiều. Cùng điểm qua lượng item bây giờ tôi thấy rằng ở đây rớt đã có cho mình cái AT lên. Servant thì mới chỉ có một cái kiếm Sange, còn Jansa thì chưa có. Trong khi đó thì Alien S4 Queen of Pain đã có cho mình cái dạy Ochill rồi, và Amiro có cho mình cái sách 2 hay sao nhỉ? Sách 2 sách 1 xin lỗi các bạn, không nhớ cái màu của cái sách cho làm. Thôi không sao. Vậy là Amiro đã có sách 1 rồi. Ở đây tôi đang nhìn thấy rằng là có rất nhiều cửa rẹp của bên phía là rất nhiều thành viên lên trên cái trụ top. Vậy là ăn được cái trụ top thứ hai của bên phía team VP. Tuy nhiên thì Alien với Shadow Saman đã phá luôn được cái trụ bot ở bên phía team VP rồi. Lúc này tôi thấy rằng là S4 anh đang đứng ở vị trí trên thì đấy luôn. Bây giờ vẫn cho một kéo nhưng mà rất nhiều đam và bây giờ Viven khỏi phải chạy luôn, chả phải làm gì luôn, chỉ có cố gắng mà chạy. Tuy nhiên lại còn bị hack và chạy rời. Ở đây để cho Bo3 bật cho mình luôn một cái anti và dồn rất là nhiều đam vào các thành viên bên phía team bạn. Trong khi đó thì tôi thấy rằng là ở đây chưa có nhiều cả, chưa có hổ báo, vẫn chưa có đánh nhau. Cả hai team có vẻ như họ đang rút về và chơi theo kiểu nuôi rùa tiếp rồi, lại Dota Trung Quốc rồi. Không thích điều này chút nào. Oracle trốn rất là nhiều sau rắc chuối và có vẻ như anh phải về luôn, có mặt ra là bốc hơi. Vậy là cái kênh AD vẫn còn chưa có, Rusan vẫn chưa được hồi. Lúc này các thành viên bên phía team Alien họ đang đánh rất là thoải mái khi mà họ đã có một cái gọi là một cái sai, một cái chỗ để mà vùng vẫy rất là thoải mái rồi. Nhập được đâu bây giờ thoải mái quá, khỏe quá rồi. Bây giờ chúng ta cùng điểm lại một cái quốc của cả hai team khi mà bên phía Alien họ đã chênh lệch hơn 10.000 mét vuông rồi, và có vẻ như đang là 12.000 hay sao ấy. Còn lượng XP Alien họ đã chênh lệch khoảng hơn 7.500 và gần 8.000. Khá là một kèo khá là khó đối phía TVP. Ở đây thì cái dùng bên đang dùng rất nhiều đam vào phía Alien với cái đám đề của mình. Tuy nhiên với hai skin là PV của Bulldog, Master cộng với giật set của Shadow Saman bốc hơi toàn bộ đám đề luôn. Lúc này tôi thấy rằng là có vẻ như bên phía họ đang chơi theo kiểu một cách thụ động lại rồi. Khi mà Servant ở đây không hề có một đất để mà vùng vẫy gì cả. Alien họ đang ép map và nó là cực kỳ tốt luôn khi mà Juggernaut thì thoải mái, Juggernaut đi đâu farm cũng được, không sợ ganh, đồng đội luôn có sẵn, sai mắt đều rất là rộng. Trong khi đó thì để cho mà cái con hard carry team mình nó chỉ cần đi lòi lên thêm một chút thôi là xác định vỡ mồm. Ở đây thì tôi thấy rằng là rớt đã có xong đều ở Bitcoin, có vẻ giờ rớt lúc này là phút thứ 19 mới xong cho mình Bitcoin lên đây nào may là thôi. Nó thì đã xong cho mình cái kiếm chéo, trong khi Servant cũng thế, có kiếm chéo cái em Dominator, nhưng mà tuy nhiên thì Juggernaut anh đang thủ của mình
nhiều đồ hơn. Cá nhân tôi nghĩ rằng lúc này thì mà hai Hakari solo nhau gặp nhau ở trong rừng trong một chuyện không được vui vẻ nhiều lắm thì Juggernaut sẽ là người chiến thắng ở đây. Tuy nhiên thì game Dota không phải là một game gọi là solo như kéo Nam hay là thật ra, mà là một game theo kiểu chiến thuật và đồng đội nhiều hơn. Như thế đây là nói xấu. Các bạn anh nào mình đang nghe cái này. Hiện tại bình thường thì mình sẽ có cắt với một anh nữa, nếu luyện tập có cắt thì sẽ vui hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì ở đây mà anh sẽ tuần anh video ấy, thế là mình không được cá thì mình sẽ phải ở lại thôi. Trận đấu này sẽ là trận đấu kéo dài. Ở đây chúng ta cũng nói qua về Allen với cái đội hình của mình thì trong phiên bản lần này họ được bút rất nhiều các hero thủ, đặc biệt là Furion. Đó là lý do mà VP họ đã pick luôn Furion để chuyển thành Allen ngay lập tức ở ngay cái lượt first luôn. Và loi ram của Bulldog thì đã ngay lập tức bị ban. Đây thường là các hero có khả năng staff rất là mạnh, thắng Bulldog cầm cho mình cái hero thủ rất cao. S4 thì anh có được một khả năng cho mình khả năng trong mình tóc, và thường xem thấy những pha xử lý đầy tinh tế của S4. Tuy nhiên có một điểm yếu của S4 đó là ATD nói. Kia những gì ATD nói khi mà S4 gặp áp lực và anh đánh rất là tệ và anh có thể thoải mái S4 là tay chơi hoàn hảo luôn. Và ở đây tôi nhìn thấy rằng là S4 đang là một tay chơi hoàn hảo trong cái game đấu này khi mà anh đánh nào cực kỳ thoải mái và rồi cho rớt nó là quỳ luôn. Game đấu này thì bây giờ tôi nhìn thấy là có smoke 5 thành viên bên phía thì vẫn có 3 lao ra ở đây, có rồi bên lao ra có phần ngay đằng đầu của S4 kia thì đã có hỗ trợ đồng đội. S4 sẽ camera lao lên, tuy nhiên có ở đây bật anti ra một bên trên cùng với cái đám đồ này của mình lao ra đánh rất nhiều, có trói lại của thành viên rồi là Zaman và trên vẫn đang Sven vẫn đang bị gột ra. Đây là Sven đã nằm xuống, ở đây tôi nhìn thấy có pha nhảy kiếm của Juggernaut. Vậy là rớt cũng đã nằm xuống, lúc này chỉ có một mình Furion đã chạy được rồi. Lúc này chỉ có cái tròi 3 bên phía TVP mà tôi nghĩ là game đầu hay là game đầu PC của bên phía TVP rồi. Bật cho mình hẳn cả người bốc lên rồi lao ra với đội định để mà chọi nhau cơ, không thành công, khổ vai. Sven được búp rất nhiều luôn. Sven được Oracle bảo kê, được rất là nhiều các kiểu các thứ bảo kê. Không làm gì, không bất tỉnh luôn, không đồ micro của Aki ảo triệu rồi. Vậy là hai cái rank ở bên phía bot VP và một cái rank ở VP đã vỡ. Lúc này ở bot thì ở bot bên phía team VP họ đang phải cắt cử, tôi nghĩ rằng họ sẽ nên cắt cử ra một thành viên nào đó để cố gắng mà chống thôi. Lúc này có Furion là chống là tốt nhất, còn lại đang bận lắm rồi. Bây giờ thì có một pha Androsan của Alien dồn tất cả đội hình ra để Alien lại bật smoke 4 thành viên đội hình bên phía team VP. Sven có những trận Androsan không thành công, không phải không thành công mà là không kịp. Juggernaut là người đã cầm trên này gate, vẫn có smoke và các thành viên bên phía team VP họ vẫn stick với nhau. Game đấu này là game đấu của Alien rồi, VP không có cửa lúc này luôn, quá khó. Alien đang rất là ác ở trong cái game đấu này rồi. Mà nói thẳng luôn là cái bảng 6 này phải nói là quá búp cho Alien khi mà toàn bộ cái hero thủ của mình đều được rất là tốt. Nó thuộc các cái thành viên tiền họ hay là một là ăn luôn hero thủ của team bạn, hai là phải ban luôn. Ở việc mà Allen họ vẫn còn
có cho mình được cái hệ lực cung rất là rộng, mà khả năng shoot của họ rất tốt. Loda thì Hakarin gọi là thương hiệu rồi, liệu mấy người chắc kèo sẽ không bàn luận thêm gì về vấn đề Loda. Ở đây thì các thành viên ở bên phía team Alien họ đang dồn vào top và sẽ di chuyển luôn. 8 trận. Ok, chúng ta cùng đến với game đấu thứ hai của Alien và VP trong ít phút sắp tới.
foxes, a ship without a name that is sailing to the middle of the sea. Water is deeper than anything I've seen. Jump right in and swim and take free. I will remember your face, 'cause I am still in love with that place. When the stars are the only things we share, will you be there? Just started seeing about their hands. He said, my God is a good God, we can. I will remember your face, 'cause I am still in love with that place. When the stars are the only things we share, keep me there.
was sleeping in the garden when I saw you first. He put me deep, deep under so that he could work. And like the dawn, you broke the dark, my whole earth shook. Well, I was sleeping in the garden when I saw you. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với trận đấu tiếp theo, game 2 giữa Allen và Peter Pro. Ok, mình sẽ sửa lại cái screen share của trận đấu hơn có thể. Ai chưa ơi. Quỳ. Ok, thôi chúng ta làm ca rồi, không có anh kỹ thuật ở đây cho nên là mình sẽ lòi đợi chút nha, các bạn phải đợi mình chút. Ok, vậy là hai lượt đấu đầu tiên, hai lượt ban đầu tiên của cả hai team. Bên phía Allen họ đã ban cho mình đây, còn bên phía Victor Pro họ đã ban cho mình rồi vâng. Và ngay lượt bên thứ hai thì Victor Pro ban luôn, do có vẻ như là đã hiểu nhau rồi ấy, có vẻ cả hai team họ đang có một cái gọi là hiểu cái bài của nhau, cho nên là họ không cần thiết phải biết gì nhiều cả, biết luôn đâu là đâu là hero thủ của team bạn, không được để cho team bạn phát hiện ra luôn.
để setup một chút cho cái chán, cho cái screen thay đổi cho nó chán quá. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với trận đấu giữa hai team VP và Alice. Wow, bên nước ngoài học cái xong rồi. Bây giờ vẫn còn đang đấy. Delay 2 phút thôi. Zeus. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua lượt rap của cả hai team. Bên phía Island họ đã ban cho mình OD, Invoker, Dead Prophet và Clean. Trong khi đó thì bên phía Victor Pro họ đã có ban cho mình Lloyd Răng, EO, Winner Pain và Puck. Hiện tại thì Island họ đã pick cho mình Chen, Beatmaster, Juggernaut và Salah Saman. Một đội hình team giống Ian game đấu trước chỉ Winner Pain nữa thôi. Trong khi đó thì Victor Pro có Spirit và ở đây thì tôi nhìn thấy rằng là họ có 3 thành viên giống Ian game đấu trước vẫn rớt, vẫn Oracle và Sven lúc này.
Tuy nhiên thì lúc này Gyrocopter đã được pick bởi bên phía Alien. Gyrocopter đi mid. Chuẩn bài luôn. Vậy thì Gyrocopter sẽ đi mid và được dành cho S4. Trong khi đó thì lượt pick cuối cùng Dark Seal đã được pick bởi bên phía team Peter Pro. Có một cái đội hình gọi là khá ở đây. Tôi thấy rằng là bên Alien họ đang có cho mình một cái khả năng vừa có thể split boost từ rất sớm. Họ có cho mình một khả năng vừa có thể split boost từ rất sớm, và ngoài ra họ vẫn có cho mình một cái khả năng đánh theo kiểu hard carry và choảng nhau ở late game. Trong khi đó Peter Pro họ đang có cho mình một đội hình theo chiều hướng gọi là ganh và gây khó chịu ở trong in game và một mid game. Tôi nhìn thấy ở early game luôn có Earth Spirit rồi có Zert và Dark Seal, rất là hai cái hero mà thuộc diện kiểu những hero kiểu khả năng sốc đam lớn, disable rất là tốt. Dark Seal sẽ là đi up lane thì gọi là tiêu chuẩn luôn rồi. Hình như là đang có chút vấn đề gì về mạng và rồi giải đấu đang có tí vấn đề về mạng. Chúng ta hãy thêm một chút info về giải đấu hiện tại. Thì ở đây tôi nhìn thấy rằng Peter Pro và Alien họ đang có một cái lượt thắng thua gọi là chênh nhau, nhưng tuy nhiên thì trong tầm khoảng 8 trận đấu gần đây nhất thì Alien họ mới chỉ có thắng được 2 trận, 4 trận thua và mới có 2 trận hòa. Trong khi đó thì Peter Pro ở 8 trận đấu gần đây họ có 4 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Nếu mà nhìn ra thì rõ ràng là họ đang có một cái phong độ, một cái gọi là một cái hướng tốt hơn so với bên team Alien. Nhưng tuy nhiên thì cá nhân tôi thấy rằng ở gần đây là bên phía Alien họ đang có hai cái trận thắng 2-0, thắng trắng rất là tốt, thì việc mà Alien có thể thắng game đấu này là hoàn toàn có thể. Trong khi đó thì về cái giải thưởng của game đấu này, của cái giải Star Leader này, tôi nghĩ rằng là việc Star Leader họ như có vấn đề phải quit game luôn. Đợi chút thì mình xem là hình như có vấn đề gì về mạng hay sao nhỉ? Có chuyện gì xảy ra vậy? Fuck. Có chuyện gì xảy ra rồi, Ok, vậy mình sẽ làm lại một chút ở đây. Vẫn chưa hiểu. Nhưng mà cả hai team đã có xong cho cùng một lượt draft và chưa kết đợi. Vẫn ở vào game. Chúng ta hãy cùng chuyển ra màn screen chờ một chút. It gonna look a lot like, if Alliance is able to execute, like this upcoming game, as they almost replicated their draft entirely. Our first series of the day was Vegas Squadron taking on LGD, and LGD able to escape there. So it looks like, yeah, we just got production in our ear. Yeah, we're having trouble seeing the lobby here, unfortunately. I think the players are in the lobby, but we ourselves are not conveniently, like the two people are sitting next to each other, like not like one of us can see the other camp. But yeah, we're both looking at each other's screens. So what's going on here? But anyway, this is the first day of 4 of Star Ladder action. So thanks for tuning in, no matter what time zone you happen to be in. I'm still a little jet lagged. We had a long day of travel yesterday. And but it's going to be worth it, man. And then, you know, can't thank Star Ladder and you guys at BTS enough for giving me a chance to get back on the microphone for the first time in just about a year. Just about a year it's been, and more than that. It's been too long, man. It's been too long. And for us, I mean, Star Ladder is always just great Dota events. Like some of the best moments for me have come from these events. Like the whole storyline of Na'Vi versus Alliance, like that was born at Star Ladder. I feel like that was where that really grew and then blossomed towards that TI3 showdown. Like there was such a big storyline created because these two teams were like the two teams fighting over who has the most Star Ladder championships. I think
after Alliance's win at the recent Sailor in Minsk, I think they have one more than Na'Vi now. But those two teams have just, that whole storyline just was entirely out of Star Ladder. So, I mean, some of just Dota's best memories for me come out of this tournament series. Oh, no, without a doubt, man. And Star Ladder, coming from back in the day when we were around, Star Ladder was and remains a quality name in all of Dota. And especially, it's my first time in Kiev, beautiful city, people are amazing. But this venue is actually, it's cozy, but at the same time very well tuned. This, when you walk in here, it feels like a place that Dota is played. It feels like a place where there's been a lot of victory, a lot of defeat, a lot of championships, and a lot of hardware and trophies. And we actually have someone hopefully assisting us with getting into the lobby now. So yeah, if you're listening and it sounds like we're vamping and filling time, you're exactly right, 100%. It's doesn't mean anything we're saying is less true. Just means we're trying to find our lobbying for the remake. But and I think that was in some of the player interviews. It was really cool to hear was just how, for some of them, they're really comfortable and they played Star Ladder and they've been to this venue so many times. Right. Mag with Vega was talking about that. I've got all these memories here. For them, it really this is kind of a special venue in some ways for them. There's been so many big championships here, so. It's a venue they know, they feel comfortable, and I think if anything, it's going to allow them to play some of their best Dota because it's not like you're suddenly playing in this, even if you're not from Kiev, it just feels somewhere more natural. So, no, I completely agree. And, Kiev, and I know it sounds odd, and of course it's convenient for a caster to say that right when they land, but Kiev is a city that's been on high on my list of cities I really wanted to visit. I've just found in my travels that the CIS region and people from this region, I kind of click with them, man. I grew up a rural Appalachian boy, and I don't know, it's hard. It's a hard thing to describe. It's just something very homey yet very exotic about it all to me. And being here and seeing this glistening palace of esports in the middle of the beautiful city of Kiev, and just the people being so hype and so oriented towards this lifestyle and this career that we've chosen. It's a refreshing take. And San Francisco is beautiful, but it helps a lot to get outside of that and realize that Silicon Valley, but this industry that we love and we are a part of goes way beyond that and has a much different complexion outside of the confines of the US. Yeah, and there's such a huge Dota and just general esports community in the whole entire CIS region, which is where it's going to be interesting to see what comes our way. It looks like maybe out to get ourselves in a lobby in just a second. Yep, still got somebody typing many things to try to expedite everything. One thing I will draw everyone's attention to as quickly as possible, though, is how gorgeous this stage setup actually is. The way, really and truly, it's, there is a certain kind of expectation of what an esports stage is going to look like, and after a while that becomes boring. I actually really think that the way the lighting and everything is done here is a step forward, and I can only commend our good friends at Star Ladder and Eiley for this take. I can't wait to see what's working. But it's great because every style we've come to, they're always there's something new that they've the last time was at Minsk where they found this new great venue. They were doing a style outside of Kiev, outside their the arena where they've done before. But now that we're back in Kiev, the arena they're adding new production to the stage. So there's always something that's kind of they're trying to take the event to the next level. Despite us being in you think you do 14 seasons or something, and it's going to start feeling a bit like a lot of the same. But they find a way to kind of continue to innovate, keep things fresh. Well, sorry for the delay once again, ladies and gentlemen. Hopefully we'll have all of this resolved. There is an issue with the lobby. Oh, I see it now. Oh, hang on. Maybe I lied. Do you see it? I do. Oh, nice. All right. Sorry. This is... I just love the, there it is, and then quiet silence as you type and so on and so on. Sounds just super professional, but we are in. I think we're going to be ready to go shortly. So once again, thank you for joining us here on the broadcast. This is our second best of 3 of today, and second overall for the opening day of Star Ladder I-League Invitational here in Kiev. The players are all blaming Fog. I'm on Fog account, so as soon as I joined, they're like, "Oh, Fog, about time you're here." That's not on us, dude. This is all on you, Fog. Not on us. So he's getting the entire blame for this. Yep. He's on his break right now. Little does he know, all these players are going to
see him later and be like, man, what was the deal? You're holding up about game 2? We are loading in, ladies and gentlemen. Thank you. And I'm sure you just loved the banter, the chatter of two people desperately trying to fill time. It's hard because I'm trying to multitask between like Exactly, filling time exactly. and then fixing the issue at hand. Like, oh man, we've got to get into this lobby. Like, Yep. there's this guy reaching over my shoulder, like Exactly. typing in numbers. Like, People are like what's motioning he to us, doing? asking us questions. Yeah. But thanks for bearing with us. no. We are ready to go. It will be Alliance versus Virtus Pro in game number 2 of this best of 3. Alliance leads 1-0. And yeah, now we can actually talk about Dota. Imagine that. So back to the Earth Spirit. I mean, we know that's going to be super important. What about the Darkseer pick? We haven't. No, I feel like there hasn't been a whole lot of time spent talking about the significance of that hero. Yeah, Darkseer is a hero in the offlane who will thrive when he gets like a 1v2 matchup. If there's no potential for that tri lane to come in. It is a strong dual lane, Shadow Shaman Juggernaut. They do have that kill potential towards the Darkseer, but as long as he can get his level 2, level 3, I think he's similar to the Nature's Prophet in that he's a hero that's guaranteed to get some farm and levels, but he's maybe a bit better because he's a bit more utility focused rather than carry focused. And you look back towards the last game, they had this kind of greedy-ish but very passive style of play because of some of their picks. The Darkseer gives them a bit more aggression. And the Darkseer is a hero that can combo very well with the Sven or the Earth Spirit early on. You give your Sven a Surge to prevent him getting kited. You give them an Iron Shell to amp up their damage output. So the Darkseer synergizes very well with these two picks. Right. And one thing I really do like about it as well is we are ready to jump into the game finally. So game number 2 on the way now of Virtus Pro versus Alliance. But one thing that I like a lot about the Darkseer pick in particular is the ability of that hero to reset a fight. We saw Alliance just constantly had the jump, they had the healing, and that's still going to be a problem with Juggernaut's healing ward, Chin ulti, and eventually the mechanism. And this already is a nice step, my friend. VP, 5-man smoke right out of the fountain. They're going to go out and see what they can find as quickly as possible. And this is exactly what we were talking about coming into the series, is you have to derail Alliance at all costs. And maybe we're going to have to wait a little bit longer. This time it's not our fault, man. Hey, last time it wasn't our fault either. I stand by that. It was Fox's fault, remember? Yeah, exactly. Yonis. But got a scapegoat. looks like there was a disconnect, so we will be ready to get back underway. But yeah, man, this is what I'm talking about. Like, if they're going to pick this passive play style, that's fine. Like, if overall that's the approach you want to take with these heroes, great. But you have to be willing to push those heroes beyond, you know, what the expected play style from it. Otherwise, what happened in game 1 is going to be replicated here in game 2. And they're looking to go in the aggressive early, try and probably put down some wards to block some of these neutral camps of the Chen. But realistically, there's a good chance Alliance, they're already in a position where they can scout the smoke gang coming their way. They'll kind of know what's up. The Chen has sentry wards as well, so there's always a good chance. He should be at least bare minimum be able to de-ward the one big camp, which he's worried about. So here we go. Pelota, gonna see it. Can they get a jump? No fear, looking. Nope, nothing. There's gonna be the roll. He's gonna find his target. That's S4. S4 has Blade Fury though. And yeah, he feels so safe he hasn't even used it yet. EGM is there, has a place to point. Now actually uses the Ether Shock and now forces the heal up by No Fear. There's gonna be follow-up stun on S4. He's still okay though. Loaded there, has yet to place the point as well. And VP getting some damage done, but once again, just unable to capitalize in laning phase set to begin here shortly. EGM did put his first point in the Ether Shock, though, so they're going to be lacking a disable at least to get the party started. Yeah, not too big a deal. Still a tool he can use to zone in that safe lane of theirs, so see what the plan's going to be. They didn't actually drop any wards here, so it doesn't look like that's going to be a part of the formula for them. S4 grabs a rune to get things started, as does Zeus, so God going to be happy with that. One thing for sure, I think, is that Virtus Pro cannot allow what happened mid lane last game to happen this game. They just can't. The Zeus never had a chance to catch up and was constantly struggling. And looks like No Fear already beginning to roam around, so this will be a flat-out roaming Earth Spirit by all accounts right now. Yep. And Orb of Venom, like all the pieces of the puzzle he needs. And I think this is a big reason why Alliance were okay running something like a Jug in the mid lane. For one thing, we're seeing this more and more anyways against heroes like Zeus and Invoke who don't have the best escape tools. But Jug is kind of impervious to those Earth Spirit rotations because he can just Blade Fury away. Okay, snagging a Centaur right in front of VP. A little bit of back Bulldog. and forth. Oh my goodness. He goes down. Gank early on in the bottom lane. Aloha Dance with Yoku managed to catch him out. Yeah, didn't even see it. Got there a little late. And
Bulldog giving up an early one to VP, so Virtus Pro in great shape to start. So taking a look across the map elsewhere. Loda going to work quite well. The Zeus is doing just fine against this Juggernaut, and really what I think it's going to come down to is how much time of Ake's they want to try to dedicate to pressuring this middle lane. As it stands, it's going to be a win for S4 as well as a win for G, but in general, taking a look at S4, and going with this mid Juggernaut, do you build him like a regular core, or do you go with something maybe a little unorthodox in terms of your itemization? I think we'll see fairly regular build. Like the drum is always a kind of popular choice. We saw like what Loda did last game. I don't think we'll see something greedy like the Battle Fury build because he's mid, but the way Alliance plays, their timing is always going to come around that 15 to 20 minute stage of the game, and that's where the drums SMY type build is just always going to be favorable. No Fear getting his stack on, continuing to roam. He is still level 1 though. There's a D ward from Ake. Taking that one down. So now let's see what VP wants to do with No Fear. So far, they've really done a good job of keeping themselves in a decent position. Loda, though, is continuing to farm well, as is the Sven. So really passive early game. And for once, I think, as much time as we harped on passivity being a problem for VP, I think they're making the most of it right now. Yeah, in general, passive early games are typically going to be okay for Alliance, but we'll see if that's going to continue to be the case here as the Chen continuing to farm away in the jungle. Ake not quite level 2 just yet, but he hasn't actually picked up a smoke. Normally this is where, okay, yeah, there we go. Smoke on the Curry. He's got his first rotation, and it's going to come now. Question's always going to be, does he go mid? Does he go top? Where does he like to lead this one? It looks like for now he will be headed towards the top lane. He's going to be trying to gank 2 heroes that both have pretty solid escape mechanism. And the Earth Spirit with the roll and, of course, Surge for Darkseer. So he's going to have to be on point with this stuff. There's some damage done. No Fear down to half. And actually, yeah, Rolling Boulder's on cooldown. He's only got 10 seconds. Ake didn't even have a chance to get here. And No Fear just trying to buy time. Still 4 seconds. Loda's right on his tail. And, yeah, Loda's eating some damage here. He will be able to roll all the way to the back. No way. So, very well played by Virtus Pro as they dodge that and ultimately just waste a lot of time. Well, that was also the Chen's first smoke rotation, so Chen's not farming while this is going on. Yep. Alliance can't exactly transition to a push easily either, so not quite the result they were hoping for. So already VP off to a much better start this time around compared to the previous game. And what's peculiar about that is, again, that situation that led to that near kill, which was managed really, really well by No Fear, is that happened before Ake was even in range. So he rotated over, and then you have Loda chasing one up top, and then I wasn't watching the Darkseer at all, so I don't know if Ake engaged there, if the smoke just popped or what. But it's, kind of just bad luck combined with really good management of the hero for Virtus Pro. Like you said, there's no easy transition out of this. Now, they are going to find FNG making his way up. Loda low on mana, doesn't have enough for the Rocket Barrage, and that, oh, no, they got him anyway. Was going to say the lack of Rocket Barrage might have been enough to keep that kill from happening, but the penitence pop from Ake enough to drop him and finally get Alliance on the board 1-1. Okay. Meanwhile, mid lane, Earthspirit again looking to keep poking his nose in around here, but this is just a lane that can't be ganked, and I think S4 is just confident. He can play so aggressive in the bottom lane. Bulldog in trouble again, and yeah, he's going to drop. This is everything we were concerned about, VP seems to be addressing. Passive heroes don't care, going to play aggressive. And S4 farming very well in this mid position, but the Sven really is the beneficiary here. He's already got 2 assists under his belt. The 2 kills have gone to Aloha Dance, and you can say maybe it'd be better if they went to the Sven. I actually think it's going to be better going to Aloha Dance just because of his hero really having a hard time making sure he survives these fights, whereas usually a Sven, if a Sven's team wins a fight, he's almost always going to be alive. So some much needed early gold going to the Oracle, and Yoki getting the assist gold, of course. He already got Treads and that early Helm of Iron Will, so Helm of the Dominator not too far away. Yeah, and for Alliance, you've got to kind of stick to the game plan of last game, which is take these Tier 1 towers down as early as possible so you can kind of prevent the Sven from taking too much advantage of those Radiant Ancients. And we haven't seen any kind of push coming out from them yet. They'll have at least 2 creeps on the Chen fairly soon. And when Gyrocopter hits level 6, I think they do get that capability to at least take down that top Tier 1. So for now, Alliance kind of looking like they want to kind of position themselves for that fast Tier 1 top tower. It kind of seems to me like there's going to be this brief window of time because of the way that the off lane was run, with No Fear currently sitting at just past level 2,
and FNG is about a full level behind Bulldog, give or take. So there's going to be no fear. It will be netted down. Does he have? Oh, nice follow-up stomp. That's a great kill. He rolled in to take the rune, and well, he didn't really have an escape plan after that. So, but what I was saying is, and then this only really adds to that, is Bulldog's about a full level ahead, and the Darkseer, you know, a little bit behind, and so on and so on. The Earth Spirit at level 2. There's going to come a point real soon where we're going to see the Shadow Shaman hit level 6 right about the time Bulldog does, maybe a little bit afterwards. And they're going to be lacking level 6s on other heroes. So Sven manages to find himself another kill this time, but the Omni Slash is on point as S4 with the reprisal. Not the best to lose a core, but at least S4 just continuing to farm up. Phase Boot's done, another 800 gold in the bank. yeah, and Alliance are in position where they want to try to take this top tier 1 tower. Aki's going to not catch the stun onto No Fear's Earth Spirit, but his position at least guarantees a bit of extra damage on this tier 1. Alliance unable to take it though, so neither team securing the tier 1 tower that they were looking for. You know, previously, last game, we talked about just how well it seemed like Alliance was able to manage the map in terms of their hero movement. I don't get that feeling at all this time, and I think that has to do a lot with VP kind of punching them in the nose a little bit, making them feel like they can't just run all over the map without being punished. So Virtus.pro adapting quite well, I think. Immediate D ward as Ake plants a fresh Observer ward up here, and that's a key ward to take out if you want to try and keep this tier 1 top tower alive. And it feels like this game, VP are making a very concerted effort to keep this top tier 1 tower alive as long as possible. We're 7.5 minutes in, Alliance yet to take it, and it may not be until we see something like a level 6 on Shadow Shaman that they can really secure it. I want to point out the Helm of the Dominator is done on Yoki, and his farm is off the charts. We're at just short of 8 minutes in. He's got 67 CS, and the stacking is much more on point this game compared to the last one. They're going to Bulldog get bottom lane, the damage output, and second God Strength, they get the kill with the Purifying Flame, so VP continuing to punish Bulldog. That's 4 deaths in this off lane. Yeah. Oh boy. He's got brown boots, a shield, and Iron Talon. And Yoki is just, it's like night and day, the difference in games. Finally, the tier 1 will drop for Alliance. So previously, about this time, we were talking about what it was VP had to do to get things back on track. Alliance is certainly not off track per se, but this game is not going the way that they would like. How do they get things going back the way that they originally planned? Start taking towers and objectives. Not to say they want to just start grouping up and doing that now, but focus first on getting your core levels, so get Shadow Shaman level 6 and even Chen level 6, and then take tier 1 towers. So they don't want a 5-man commit to it because that's just like not the most efficient way of doing it. But like last game where we saw them bring 3 or 4 heroes to take a tower while the other hero was farming or finding a pick-off elsewhere on the map, that needs to kind of be the place where Alliance try and transition to from this bad start. Now we can see VP is quite happy with the way the early game has gone. They're ahead, not tremendously, but about 1,500 gold, give or take. The experience is just about dead even, so level differential, not a huge point. Yep. But we're going to see Darkseer hit level 6. Let's see. Yeah, he is going to take wall. I actually was questioning that. He does have the soul ring, but always a question of when you're going to take wall. I think that's a really good call by FNG, making sure he has that ability on call for when inevitably Alliance wants to go with a death ball push. So Yoku already making his first move towards the Ancients. Much earlier than we saw. Last game when he first took the Ancients, it was like 13, 14 minutes in. His team had already lost the tier 1 tower. The tier 1 tower recently going down at top, but for VP, the general game plan around the Sven much better executed in the early game, and he doesn't go straight into the SMY. He actually picks up a Blink Dagger first, so this is a big change in the overall game plan as far as the itemization goes. I think I love it. It addresses so many of the things we were concerned about. There's offensive potential. Hang on, there's going to be a call down. And nobody home. So Alliance unable to capitalize once again. And this is just really well played across the board right now from VP. Mistakes are few and far between. And they've been able to punish Bulldog. That said, Bulldog did just finish his tranks and does have his ult now as he's just shy of level 7. And Bulldog himself is in an okay, like kind of similar position to last game. The thing his deaths created was that VP in a much better position. Sven gets a lot more farm. That tier 1 tower goes down largely because Bulldog dies there. If he's alive, he's able to draw aggro off using his Bora, but VP finding those kills just means they accelerate themselves. And, you know, just looking across the board, though, I mean, the stacking of the Ancients just, again, so much more on point. We'll see if it's going to stay that way. Yeah,
I would imagine it is. So much more attention being paid to that. And it's made such a huge difference. Finn is sitting at just shy of 7,000 net worth. Next highest on the board is the Jug, but he's 2,000 gold behind. So you're talking half a big item behind already for S4 when you basically have a very close kill score and tower score. And this is, I mean, talk a bit more about back towards the Darkseer. This is what he can do in these 1v2 laning subs. He disrupts the carry's farm. You're looking at Loda sitting 2.3k net worth behind the Sven in farm, and he's had what should be a free farm lane, but Sven able to accelerate using the Helmet and Dominator and just able to get more out of the lane as well. Here we go, Alliance knowing something's got to happen. Status Quo's not getting the job done. Looks like they want to gank bottom. They're going to use Beastmaster's Roar to do it. They've smoked up Ake, EGM, as well as Loda. Loda's leading the charge. And this will be a decent kill. I mean, the Earth Spirit is just level 4. So continuing to hold him back is great, but certainly there are higher priority targets I'm sure they wish they would get. Instead, there's going to be the ulti. He's going to roll immediately. Doesn't matter. Just way too many folks there. Courier even getting in the line of fire. They did manage to kill the Jug totally in mid, okay. though. Like, yeah. Even if the Jug doesn't die there, I think that's totally okay for VP anyway. So that's a huge win for VP, getting a much more important kill. They're getting a much more important tower as well. And losing their poorest hero and lowest level hero in the game. That's like, even if it was just Earth Spirit dying there and Jug, like, let's say Jug joined them and got like a 5-man kill there, like, I think VP are fine with that regardless. But that's a huge victory now. VP secure a ton of map control taking down the tier 1 tower. Yoku's already back to probably farming up some more Ancients, and Alliance's move, though, with the Serpent Wards is to go into Roshan. This is ballsy. And they know they're coming out worse and worse in these exchanges. And, you know, the net worth tab tells the tale really there. It's not that it's some gigantic slope. It's just slow and steady. Virtus.pro have just been out grinding this. And, oh, my goodness, here they go. They're in position. Roche is about 1/3 health. They're gonna be forced out of here. And if Alliance, Ake going to be hit with a stun, they're going to need a lot of help. If Ake drops, it's going to be a free Roshan. There's going to be the vacuum back and the wall. Call down is there, though. In the meantime, we see FNG almost made it away. S4 is giving chase, has Omni Slash. Somehow, that went the way of Alliance. I'm not even sure how. They had all of the weapons they needed on the side of VP. Ake was caught out, I guess. It was mostly positioning, I think, where it's really hard for the Sven and Darkseer to get in a good position to for the Sven it's to get damage output. For Darkseer, he can't get off a good vacuum wall. He doesn't have Blink Dagger, he only has level 1 vacuum, so we're not really seeing much teamfight presence out of the Darkseer right now. His main role is just putting an Iron Shell on his Sven or Earth Spirit and then surging them in. And Alliance, when they can just hover around those Serpent Wards, it's really hard for VP to run in and engage. It's also really hard to just run into the cooldown as well. Yep. There's just too many high kill spells on the Alliance side that engaging is really difficult for VP. It was really well played. Virtus.pro ends up giving up the Aegis. That Aegis did make its way into the satchel of Loda. And now the tier 1 mid looks like Alliance wants to take it. We can see a little bit of drawing. We know exactly what S4 wants to do. He wants to take this and then loop around behind the chin. Yeah, you can see Ake already in position there. They want to fight. And I don't blame him. Serpent Wards are only 10 seconds off cooldown. There's a veritable menagerie of creeps belonging to Ake sitting up on the ridge line, ready to join the fray if needed. And here they come. Calldown's going to be there. And this is, just... are they certainly not? You think they're going to go high ground? They've got Aegis. They've got Serpent Wards. I guess so. They want to at least force VP back. Even if they don't... They're not 100% committed to the racks here, but they're going to force VP to make a play. That's a lot of creeps up front. This is actually a really tough line. Look, and you can see that Ake's actually positioning them really well to create this defensive line out in front to make them come through a lot. Now there's some damage. Here we go. Yoki goes in. Got 2 with the stun. The cleave is big. There's the big ult from Zeus as he claims his soul, snatches it away. The Shadow Shaman down. Now Alliance ready to turn it. God's Strength only has a little bit of time left on it. And Alliance is ready to reset off of Loda coming out of the Aegis. There's the stun again. And are they going to retreat? Are they going to fight? Looks like Loda. Oh, no. There we go. Oh, there you go. Whoa, that Fortune's End could have actually purged off the Chen Sen back, I believe. It's definitely purged by, I think Fortune's End actually purges it as well, so Loda very close to getting caught out there. Yep. So VP manages to hold serve and hold their tier 3. And when all's said and done, we're back to just about even, my friend. Yeah. It's 6-7, 13 collective kills, split up with 1 in favor of Alliance. And, yeah, it's almost a 0 gold gain, so this game continues. I feel like Virtus.pro deserves a lot of
a lot of attention for how well they've managed to change up the way the early game felt and played out for them. Yeah. A lot of it just came from how much they dominated the safe lane. They just put that much extra pressure on the Bulldog, which allowed them to get towers and prevent a lot of Alliance's timings. But now we're going to see them immediately transition out of this. They've taken the Aegis. They want to go for a smoke play and trying to see what they can catch now. Alliance hovering together as well. Wouldn't be shocked if we see a smoky used sometime soon. There's one in Bulldog's inventory. S4. Oh, S4 is silenced, and that's going to be an easy kill. Big one for G to snatch up there, too. Good initiation from No Fear, making sure they get the silence off before there's a Blade Fury. The Blade Furies, there's nothing to cancel his TP. And VP going to try and take this bottom lane now. They've got this BKB on Sven. For VP, they're very much going... Normally, like a BKB first on Sven is kind of like a all-in, let's fight and win now. But against a team like Alliance, that's what you need to do. You need items to help you fight as early as possible. So I really like the change-up in Yoku's build this game. Alliance getting into position. They do have a glyph to call upon. They're going to have to use it soon if they want. And here we go. There's a blink. EGM may be baiting it there. There's a Zeus ult immediately to follow the roar. BKB is going to be used. Calldowns there, but Loda really kind of whiffing on it. And Alliance has to retreat behind their own wards. Now they've got all those creeps out in front. And Yoki's in trouble. He's going to end up dropping here. That's a gigantic kill for Alliance to get as they secure it with the Hex. God will be able to teleport away. S4 still trying to chase down Aloha Dance. And Aloha Dance, yep, going to go for the TP away and not going to make it. Shackles on point. 3-0. As Alliance gets a big, big win, keeps that Tier 2 tower still standing. And that is such a blow to the momentum of VP. Yoku just went in a bit too deep there. His team weren't close enough to him that they could actually back him up when he blinked in. The Oracle with the false promise did not come right away with the roar. And even when it came out, there was follow-up disable and control. The ensnare actually kept him in place, wasted that BKB duration, and then it was followed up by Centaur stuns, and they just managed to kite the Sven around despite him having a BKB. It just wasn't enough. I'll tell you what I think a part of the problem is, and we discussed it last game, and I think it's coming into effect here, is they're just not bursting heroes down. We're seeing Ake get caught. We're seeing the Shadow Shaman, EGM, get caught. And you think, oh, okay, there's a Sven, blinks on top of a poor Shadow Shaman. He's the highest hero on the board. He's going to stun him and blow him up in 2 shots. It's not happening. And it's little things, like the fact that Stormhammer, understandably, he's maxed out his cleave and his Warcry, for Yoki, I mean, referring to the Sven. But that's a lot of damage that he's just not doing to a squishy support. And all it takes is a little bit of time for Chin to use his heal, for the Juggernaut Ward to do some healing. The inability to lock these heroes down, especially those that are so important in terms of lockdown on the other side, like EGM with Hex and Shackles, is really hurting them. Yep. Juggernaut picks up a Diffusal Blade, so a bit of a deviation from the build we saw Loda do last game. I won't talk too much about it now because VP are smoked up, looking to fight once more. S4 going to be the one who spotted. There's a roll, and he's just going to TP straight away. Nothing to go through it, and they actually used the ulti there preemptively, so that's going to be on cooldown for a bit. They needed vision for No Fear to... It looks like with the smoke pop, they didn't actually have vision of the Jug, unlike last time at bottom lane, which means he's most likely going to get a Blade Fury off. And once he gets it off, there's no killing him, so... VP need to just use this opportunity to get... Yeah, they've got some deep wards up. Try and regain some control in their favor, but... For Alliance, they're just waiting up, getting a couple more key items. Chen already working towards the pipe. Loda a BKB, although he's still got a bit of a ways to go. A VP hasn't really been able to execute on either of the last 2 attempts they've had at trying to really put their foot down on this map. What's attempt number 3 going to be? Is it fall back and farm a bit more? I mean, it seems like things have been busy, so it's easy to forget we're just at minute 20. Yeah, item-wise, they're not really waiting out any key items at this point. They can look to fall back and just prioritize their own farming efficiency, go back to the general game plan of stacking Ancients, farming up the Sven, but like Zeus, he's got Veil with the Aether Lens. Like he's kind of sitting at this is like one of his peaks as far as what the Zeus offers. It's going to be some time before he gets like another big core item, unless he wants to. Maybe he goes for something small like a 4-staff or a Blink, but for VP, it's really kind of preventing Alliance from taking the next Roshan, I think. That's going to be important for them. And they use 2 smokes during that. So smokes, okay, they'll have 1 in 2 minutes time on the VP side, which is going to be, for them, probably hopefully before Rosh respawns. We don't know the Rosh the respawn timer just yet, but
if Alliance can secure themselves next Roche, I think VP will be in some trouble. Blink Dagger pickup for Bulldog, big item for him to have. And yeah, like S4 just continuing to go to work. He's picked up his defusal, so I feel like Virtus Pro has played this so well, but I feel like they're not in a very dissimilar situation from where they found themselves with 21 minutes last game, and that does not bode well. Yeah. No, I definitely agree there, and I think for VP, they're also playing like they recognize they don't want to be in that same position as last game. They're the ones who are trying to be the aggressive, not let Alliance play at their own tempo, and they're constantly grouped up as 5 is to me the big worry though. Like we've seen them probably for the last 4 to 5 minutes of this game either be 5-man smoking or just kind of resting around the enemy side of the map as 5, and as a result, I can only imagine it's been Alliance getting, we've seen this gold graph dip down towards Alliance's favor just through sheer farming efficiency. Alliance are farming multiple lanes, the jungles, and VP are grouped as 5, trying to find a fight which just isn't coming their way. Alliance just playing keep away. Keep it away they shall. There's going to be an ult used for vision. They're going to see everyone is on the other side of the map. And that's got to be so frustrating. You've spent that much time venturing out, trying to find something and make something happen, only to see that you were never even close. Roche is going to be back up in 60 seconds, though, so that should be a major point of contention sometime soon. Arcane Rune has yet to be picked up. Must have spawned at 22, and that'd be a hell of a pickup for a Zeus, perhaps. Yep. Zeus, unfortunately, just heading back to base after using up his entire mana pool, but VP have got to be ready to reassemble soon as 5. That's kind of my main issue with how much time they spent grouped up as 5 recently, is that it wasn't around a Roche respawn, but they're going to have to look to regroup very soon, because if Alliance, to go back to that Roshan, manage to find an opportunity to take it, they will do so, and then they'll be in a position where they can threaten the high ground. Yeah, and speaking of, I mean, just a second ago, I wanted to draw it on the map. Talk about efficiency. You literally could have snapshotted it and talked about the difference. Pretty much everyone from VP was either back in the fountain or grouped up around each other, kind of towards mid. Meanwhile, you had Bulldog in bottom, you had the Chin and the Shadow Shaman farming creeps in a safe position in mid. Then you had the Jugger split off and farming the lane while the Gyro was farming the jungle, just making use of every piece of available real estate to just squeeze as much golden experience out of the map. And that's, like you said, it's showing. It's the golden experience graphs. They're leveling off a little bit now, so Virtus Pro beginning to stabilize, but they were in a position to command, and now they really have to adapt and hope that they can make something big out of the next fight. Roche is up, and it will be spotted, so here we go. Alliance ready to roll. Necro, Book 2, and Blink ready to go this time. They do get some vision here of VP. Lightning Bolt will scout at the Hawk, so Alliance lose some of their vision from that Hawk, but they've got another one which is also protecting the area, and they did have the vision to scout the smoke on Aloha Dance, so they should know there's a smoke on the side of VP here. Look at the creep spread here. Haven't used that term very much in Dota. Starcrafting, here we go. There's going to be a roll in. Ake's going to be the one to come out. There's a beautiful vacuum wall. Loda and Ake on the very ugly side of that. The Sinback did manage to get off before Loda dropped. In the meantime, Aloha Dance chases down another one as Rasta ends up dropping. And the Aegis, I didn't see who picked it up. Juggernaut picked it up, so... Okay. Loda managed to get saved there. Just the 2 casualties onto the supports. And that just really goes... Oh, Juggy found Dark in the jungle. Yep, I was watching that. He actually managed to track him down, used the defusal charge to slow him, then Omni-Slash him, had Bulldog right behind him just in case. We can see just how strong this Sven is at this stage of the game. If you can ever combo the Sven's damage output with a vacuum, with this AC pickup now, he is just going to shred Alliance apart. And Alliance have to be a little bit concerned that the Sven Darkseer is really probably starting to become a really potent threat to them, and Alliance do not want this game to drag on. Yeah, I mean, you take a look at the build coming out from Loda. He went S&Y with just a naked Morbid mask, and now he's going with a BKB. There's going to be a roar into Aloha Dance, though, and let's see if they've got the damage. They will. I mean, it just, false promise, whatever, just guaranteeing the kill that time. They do manage to get no fear as well, though, so that was much worse than it could have been. The good old tried and true save your buddy, get kicked in the face situation. So they dropped 2 back. And that's a shame because, again, they were looking pretty solid. I think you're 100% on point. They're feeling urgency, but now Alliance wants to get in the driver's seat. I don't know. With Serpmore's up in 3 seconds, I think Alliance will look to... Yeah, they're going to try and say, okay, let's force buybacks or at least get some more damage done on the Tier 3 tower. I feel like the last time they were at this Tier 3 tower, it was still like a good outcome for them just to get as much damage as they did. So force VP to make a play, but with a Blink Darkseer and a Blink Sven, the play is there.
Oh, there we go. Oh. Yoki followed up. Not the best initiation I've No. ever seen. Lotus BKB. Oh, God, disaster. Yoki's done. That could not have gone worse. Even EGM's going to survive somehow. S4 Yoku? doesn't care. Willing to trade him for Yoku. Aloha dancing a lot of damage now, and they are going to manage to get Loda, catching him with the Fate's Edict. And Alliance trade 1-for-1, carry for carry. But they've got enough creeps. They've got a veritable army. They may be willing to. Oh, there's going to be another vacuum that grabs S4. There's going to be a roar. Is there any follow-up? Let's see. There's going to be the net to stop. Not chaining him together all that well, but they do manage to bring him down. Yep. Oh, wow. Oh, Zeus? Yeah, just managed to get a free one there. Trying to hide out on the side was EGM, and he just got spotted. And that's the hero who had the Serpent Ward still available. So Ooh. if Alliance managed to find an opportunity to drop those down, they could have actually probably taken a lane of Rax, if anything. But Alliance still lurking nearby. Well, they've got Omni Slash up, and that might be the play here. Nope, they're going to pull back. I think FNG just showing some of his discomfort on that kind of off-lane initiator role, because that was 2 vacuums in a row, just not really. Yeah, first one was bad. Yeah, and that's the problem. When you're playing that role, it's so important that you get that good initiation, because his initiation then leads to the Sven following up, and then if your initiation's bad, I mean, the Sven is suddenly blinked into a terrible position, and Sven effectively dies because of that bad vacuum. Well, you saw how much staying power he had. Like, he imagine, like you said, if that was instead of a 1-hero vacuum that doesn't really accomplish much, instead it's a 3 followed by a Stormhammer. Like, they're just food. So VP's got the tools. They just got to swing them a little more accurately. That, they do manage to hold. That, in the end, that's what matters. We can theory craft what coulda, shoulda, woulda. All that I know is the Tier 3 is still standing, and the Aegis is gone for Alliance. Not bad from VP. And Sven is still the most farmed hero in the game by a pretty sizable margin. So Yoku going to continue to pose a very big threat to the Alliance squad. And Alliance aren't going to really have the best answers for him, as much as like the Jug kind of can be that early to mid game better fighter. Like in the late game, this Omni Slash will not really do much to a Sven who has Warcry and an Assault Crest. He's on 30 armor, and that's before the Warcry. So you throw a Warcry up, you're looking at 40 armor on Sven. That Omni Slash will just tickle him. I think as we get deeper, just building on your point, the initiation off the Beastmaster is going to be so important. Like, they're going to need to be blowing this Finn up off a roar just about every time. They've got plenty of stuns. And that's where Oracle kicks in, though. That's his role at this stage of the game is to protect Sven from getting roared and blown up like that. If you get the false, it's not even about like the burst damage, it's making sure he gets a BKB off. You false promise, you get rid of the raw stun, and he can BKB and just fight his way out of it. So I think options for Alliance to blow up the Sven are actually pretty limited because of the Oracle. Now that pick, suspect as it seemed at the time, seems to be putting them in a decent position now. Tier 2 top. Yoku, happy to take it. Continue to pile on that farm. If you're Alliance, my friend, what's the play? If you're Alliance, you're probably looking to pick up S4's next item on the Juggernaut. He hasn't really transitioned out of just having the Diffusal Blade. And then looking to use some of your smokes. I think they haven't, for Alliance, it's been a big emphasis on grouping up, taking these objectives, but I think at this stage they need to find some key pickoffs on heroes like Sven. He's going to be a huge money bag for Alliance if they can kill him because of how farmed he is. Yep, it's an excellent point too. Well, threatening at top, knocking on the door is VP. It looks like they're going to retreat a bit. Loda's been making good use of the time, farming at bottom, shoving in bottom lane. Ake's out there just a smidge. He's got to be real careful. The mobility on VP's no joke right now. Now his Menagerie caught out. This is actually a huge deal, given VP has control of the jungle, and that was his creeps. His like he's going to have a hard time safely getting out to get more, or they can just pull back and maybe look like an idiot. Well, maybe they're just pulling back to push this lane out, but it looks like they're going to recognize that Alliance are kind of split pushing a bit here. Loda was keeping this bottom lane farmed and pushed out, so VP, yeah, they've been spending a lot of time grouped as 5, and they're starting to see some results here. Take a look at the creeps that are handy. There is a Centaur in the jungle, but yeah, now here they come. So long as they stay here, there's going to be so little that that Ake can actually do to get out and really huge chin to his greatest strength. They are going to be pulling back now. And Alliance may be thinking something. They've got a couple of smokes, at least one that I can see, hanging out near the Tier 3. Do you think that that's a time for that, or you just hold? They really need to be able to push out the lanes first, and they haven't actually got, like the Jug with this build doesn't actually push or farm all that efficiently because it's this Blink Diffusal. It's kind of almost too late to go for something like a Battle Fury as much as you'd like to see one on S4 given the way this game has slowed down a lot.
S4 though may run into FNG here, but the two of them keep their distance. For Alliance, it's like use your map control and vision that the Beastmaster provides to try and get more out of the map. It's still Alliance who are, yeah, they're still ahead on overall net worth. They're up by 2,500. Very small lead, but it's something they can build on by using the vision that the Hawk provides. They can look to continue to outfarm VP. They don't want to take those 5v5 fights that VP keep trying to force, because that's where the Darkseer Sven duo will just destroy them. You've even got the Zeus to add a ton of damage on top of it. The Thunder God's Wrath gives some good vision to help set up that vacuum into the Stormbolt. So for Alliance, it's kind of split push and avoid big 5-on-5 engagements. VP opening the map back up, pulling back as a group. And we'll see what's up next for them. There's going to be the BKB now done on the Jug. You know, and on to your point about net worth, I think, I mean, just like you broke it down so beautifully, why Jug's build is, you know, not necessarily the build you want to be taking to 60 minutes or so against a Sven this far as ahead, even though they're still ahead in net worth. And it is rather marginal. I mean, in 31 minutes, 2,500 gold is not that big a separation. It's more that it's on items that are much more geared to have been effective already, not items that are going to make you more effective over the next 15, 20 minutes. I think when you look at like what the heroes bring to the table, you kind of compare that to the net worth. Sven is going to give you 19,000 net worth of damage if he gets his BKB off and God Strength off in the fight. For a Juggernaut, it's like he may or may not. If the Omni Slash is onto someone like a Sven, the Warcry will block all of that Omni Slash damage. Zeus ulti scouts out the Smoke Gank, and Alliance may still actually look to engage here. This is... Yeah, VP's not backing off. They're going to go for it. There's the roar into Aloha dance. Vacuum's there, call down as well. BKBs are popped up both sides, but the Omni Slash got off, and S4 and Loda are just wrecking Virtus Pro. There's going to be the stun on the EGM. Heals there, though, and Yogi now hit with Shackles, and he's going to be locked down for real. 4-4-0 as Alliance took lightning in the face, said, yeah, we're here. Got chest out and went for it anyway, and it paid off. There's a buyback from Sven already, and that's going to impact his net worth lead considerably. It looks like that's just going to mean they're going to turn tail and go to Roche, and unless the rest of, yeah, that's 45 seconds on Wrath of God. This is so basically he bought back to give away a free Roche. Yeah, VP just starting to look a bit sloppy. Even the fact they get caught there, the Zeus ulti scouts out the Smoke Gank. They should be able, they see the heroes where they are on the map. At least the mini-map, it lights up. And Oracle's positioning there was just really questionable. He was like close to the trees. He's not going to see the heroes coming in. On the Alliance side, you've got the Hawk, so you can see over those trees. And letting Alliance initiate on the Oracle right after you scouted Alliance's positioning there, I'm almost wondering like if they didn't quite realize where the heroes were with that Zeus ulti when they popped it because they were smoked. But I mean, I'm trying to replay it in my head. Is it maybe Alliance is just that cheeky? Did they start to move? It seemed like they got flashed. They started to move backwards, and then maybe they counted it out and went back again after showing that they were retreating? Well, the way the Zeus ultimate works with the smoke is it doesn't actually show the heroes. It just lights up the area in the map where they are. So you can't really tell if they retreat or not because it doesn't give you like true vision of the heroes. Gotcha. But it does reveal their position, just not like the heroes to see their exact movement. So in theory, it just revealed exactly where they were on the map by popping up those areas in the fog. But maybe just some hubris saying that there's no way they're going to continue on to us. And that's the thing. VP have been trying to force like a 5v5 engagement for a while. So I think they decided like, okay, they're smoked, they're coming to us. Let's finally take a 5v5. But because Alliance were the ones getting the initiation and with the vision advantage, Oracle gets caught at the start of the fight, and then there's just no false promise for the VP cause. Oracle didn't even die at the start. It was funny. They like roared him and hexed him and then left him alive on 100 HP. He survived. He's like, oh, I'm still alive. I can false promise myself. But if Oracle ever has to false promise himself in a fight, the fight's lost because you need to use that spell on the Sven or the Zeus or someone. Well, we're at 35 minutes in, 19-11. Alliance leading this by pretty much every metric. And after that disastrous fight moments ago, it's almost 10K gold lead, more than 10K experience lead for Alliance. And VP, okay, you're VP. We know the obvious keys. One, like you said, don't let the Oracle get jumped. Don't make him false promise himself. Save that for this Sven. If you're able to accomplish that, what else do you need to do now that you've given up so much in just a disastrous stretch of 8 minutes or so? I think guarantee that the Sven and Darkseer can kind of get off at least their combo onto 2 heroes, ideally 3 or 4, but those one hero vacuums we were seeing earlier in the game from FNG are just not going to cut it moving forward. Like
we've got to have more coming out from him with the Sven. Sven didn't even use his ultimate in that fight. I think he just decided it was a lost cause and wanted to hold on to it till, I guess, his buyback or respawn. But he used his BKB but not his ultimate, so even Yoku, like, it seemed that the communication in general, just teamfight execution, just isn't there for VP, which is what needs to change. So landing those vacuums into Sven Cleaves, even the vacuum to allow Earthspirit to hit a multiple hero boulder smash is a huge AoE stun for them to land. So, you know, and that's something that hasn't been talked about with good reason. I have not felt the impact of this Earthspirit. Драться будет очень сложно. Когда ты по одному и по другому No герою fear, I mean, будешь he had мазать, that really ты cheeky escape on top. For the most part, he's been behind. He's just now level 11. He's 0-6. It's been a tough game for him. yeah, and I think a lot of it goes back to the fact there weren't any easy lanes for him to gank in the early game. He couldn't pressure mid lane, which is like your bread and butter Earthspirit plays. Just lurk around mid lane, try and roll in. Tạm nghỉ một chút và để treo Steam và dẫn đến trường hợp như lúc ấy là các bạn phải nghe casting hay. Rất xin lỗi các bạn sau sự cố vừa rồi tại vì vấn đề học là việc mà đầu tiên của game ok, bây giờ chúng ta quay trở lại trận đấu bây giờ. Ở đây thì Islands với những cái hero mà ở đợt trước, nhưng sau cái vấn đề về lobby có thể là như thế, thì đội hình Team Islands bây giờ họ đang dẫn đầu về kill, khi mà bên phía VP họ chỉ ăn được 11 mạng, trong khi đó thì Islands đã là 19 rồi. Bây giờ điểm qua lưng tower của cả hai bên thì tôi nhìn thấy rằng rõ ràng ở đây cả hai bên tower bằng nhau và có vẻ như thì họ đã rút ra được kinh nghiệm khá sau game đấu thứ nhất cho Allen Green Food quá là nhiều. Lúc này anh đang không cầm cho mình Hero và Prophet ở cái trận đấu nữa mà anh có anh đã cầm mình đắc siêu. Việc mà SG đang thể hiện rất tốt ở đây cho Prophet, tuy nhiên sau trận đấu trước anh đã bị bên phía team Allen họ cản phá và áp chế rất nhiều. Bởi cá nhân tôi thấy rằng cái hero tủ nhất của bên phía team Allen đó là đây là Prophet của Avio đó. Rất là chuẩn, họ biết kiểu Prophet là gì, họ bắt được bài của mình. Tại đây đang có một pha lao thẳng vào và Street Food ăn luôn cái top của ăn luôn cái top còn lại. Tuy giờ khi họ đang còn người ta như đã có người bên phía về rồi mà bên hai lên họ cắm cho mình cái cọc rắn của Saman và rát thẳng luôn ở hai bên họ đang có một lợi thế rất lớn, nhưng mà họ đã có một được farm tốt, có bờ linh ra của Dark Seal, tuy nhiên không thể vacuum và có thể đá ra của Ebola, tuy nhiên cũng chẳng làm gì. Đám rắn này nó vẫn đang harass cái Rack tốt, đây thì không được hỗ trợ nhiều đấy. Có bờ linh ra rồi nó lao thẳng và luôn quay kiếm để harass bằng được một cái Rack của bên phía Team Allen. Ngay lập tức thì nó đã rồi mình quân và đã có đôi ra và cắm thẳng luôn cho mình cả cái quân để tôi đã nằm rồi như này, còn như này như thế này rất nhiều đam mà đang hồn có ra một chen, tuy nhiên các thành viên bên phía Team Allen họ cảm thấy là không nên đánh nhau nữa. Vậy là hai thành viên bên phía Team Allen đó là Loda, Skyhopper và Sadao Saman đã phải nằm xuống rồi. Lúc này thì có rất nhiều đang tối theo và có Ebola đuổi theo Chen bây giờ đang bị đánh rất là mạnh, có đẩy phát ra để rất nhanh, Chen không thể chạy được. Vậy là Chen đã nằm xuống, ba thành viên bên phía Team Island họ đã nằm xuống, đổi lại lấy một cái trụ mid và một cái rack ở mid bên phía Team VP. Kèo này không phải là một kèo hay ho cho lắm phía Island. Trong cái góc của Echo anh cũng có cho mình cái buyback và có vẻ như họ, nhưng mà tuy nhiên thì tôi thấy ở đây rằng là cái Roboto nó đang có buyback luôn và Saman cũng có buyback, chỉ có chiều mũi Chen thôi, Chen không có buyback cần 800 tiền nữa.
ăn được một cái được một cái trụ vít từ bên phía team Island họ ngay lập tức đội hình về và đánh rất là chắc kèo ở đây. Trong nó 3.000 tiền, 3.000 tiền bán cho mình luôn cái chi và anh đang chơi theo kiểu nheo tè rồi có đi thua và lên. Bây giờ trong nó với 4.000 tiền có thể anh sẽ lên cho mình một cái gì đó tôi nghĩ rằng là nó sẽ hỗ trợ trong cái này. Thì mình vẫn chưa nhìn thấy cái meta hero nó không phải rất là nhiều lần mình nhìn thấy trong đó thì nó đều carry. Ok, chúng ta cùng điểm qua lượng network thì lượng network của bên phía team Allen sau khi mà vượt ngưỡng 7.600 ngay lập tức dừng lại từ gần 5.000 và lượng XP bây giờ là tụt xuống còn hơn 6.000 so với bên phía team Allen. Vậy là kèo đấu đang được trở lại gần dần so với thế cân bằng và chỉ cần một pha ăn tầm khoảng 3 đến 4 thành viên bên phía team Allen VP họ sẽ cân bằng lại được lượng network. Ở đây thì tôi nhìn thấy rằng là Sven đã có rất là nhiều đồ, có Hem Dominator, có Berlin, có cả Asakurat, có Clip 1. Lúc này con Sven mà được khả năng để nó quẩy bay đội hình trên team Allen là hoàn toàn có thể. Trong khi đó thì ở đây có Rayo Captor, anh đang cầm cho mình cái cheese và có vẻ như là với cái kit này Rayo Captor đang rất là được ưu ái trong cái đội hình bên phía team Allen. Nếu mà để xét về lượng item của anh thì Rayo Captor ở đây có lao ra và hút rồi rất nhiều đam vào và Edward sẽ là người đầu tiên phải nằm xuống bên phía team Allen. Lúc này lại dồn lên rất nhiều đam vào và Chen là người thứ hai đã ngã. Đây còn đại đám để của Chen thôi cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Còn các thành viên bên phía team VP họ dồn lên và giết rất nhanh, bắt buộc các thành viên còn lại bên phía team Allen họ phải rút về. Ở đây thì vứt luôn cánh đi xuống và được cầm lên rồi. Được cầm lên bởi Sadao Saman và anh vẫn có cái score TP. Có TP lại của Roda là trời ngay một quả súng cái lửa thẳng vào đầu của Nassil. Chưa biết là Nassil có thể của đấy được không đến. Nassil đã kịp thời TP về nhà và nên nhớ rằng là lúc này bên phía TVP họ vẫn còn Hungary của họ đang rất gần nhà, cảm thấy rằng Alien họ đang rát rồi cho nên các thành viên bên phía TVP họ ngay lập tức rút về luôn rất sớm. Có một người ra của Saman như vậy thì không không có đánh nhau ở đây. Amiro Bulldog lúc này Amiro Bulldog có cho mình cái off prevent và gậy xanh. Xin lỗi các bạn và sách 3. Cá nhân tôi nghĩ rằng có thể như là Beatmaster nên lên thêm một cái gậy xanh nữa, khả năng đào rất là chậm, rất là ít của cái anti của mình khi mà có gậy xanh lên. Có gậy xanh lên thì giảm cooldown cộng với cả spell là stun xuyên các thứ luôn. Lúc này có một pha smoke 5 thành viên bên phía team Island và sẽ có một pha đánh nhau ở đây, dồn tất cả các thành viên vào thẳng mid lane luôn. Mình nhìn thấy Daxil đang di chuyển ra ở bên phía team Island, đẩy ra Halan rất là khó chịu. Đứng ở trên đấy một pha bật ra của Sarataman và đây là sự thành công là có một linh ra của hay ở đây có một linh camera của rất nhiều. Sven là người đã nằm xuống, không, Sven vẫn chưa nằm xuống, Sven rất sâu. Ken đã được rơi xuống rồi, Master đã là người trên, có pha bay bách ra của Sarataman và anh đang tiến đến hỗ trợ con số. Lúc này thì có một mình Jungle ở đây và con Emola phải nói là không có chịu muộn, đang chạy rất xa rồi. Ở đây tôi thấy rằng là có các thành viên bên phía TVP họ đã rút về, họ mới chỉ mất một mình Hungary của mình thôi, vẫn chưa có gì nhiều cả. Và các thành viên Alien họ đã rút về rồi, họ không muốn đánh nhau nữa. Việc mà bắt buộc cho Saman một hero phải nói là khá yếu trong cái thời điểm này thì mà Berlin trước để mà mở combat cũng phải là được hay thế nào. Cá nhân mình nghĩ là để Hunter lao lên bây giờ thì cũng pha ăn rô sang ở đây thì các thành viên này họ ăn và cái ekip cái đấy cái được dạy cho cái đó rớt vừa bật cho mình một pha anti và biết luôn là các thành viên này liền họ ăn rô sang ngay lập tức rút về đánh theo kiểu chắc bài luôn, không để cho ba cung chúng, không để cho Vèo destroy chúng luôn và trốn rất ảo diệu luôn. Các thành viên bên VP họ không biết điều này, trốn ra được ăn rô sang rồi lại đẩy đá vào
nhau rồi, tuy nhiên thì không có tờ ven ở đây. Các thành viên VP họ không có tờ ven, họ không làm gì được cả, họ không đánh nhau. Con Rosa này chắc chắn là dành cho Alien rồi, nên là cái kia này được dành cho Loda và cái chi sẽ dành cho Sadao Saman. Lúc này thì tôi nhìn thấy rằng là các thành viên bên VP cái pha mà họ biết rằng là đối thủ họ đang ăn Rosa, nhưng mà có cái lách tránh ra của các thành viên bên VP nó là cực kỳ ảo diệu, khi mà họ hoàn toàn họ đoán được tất cả các cái khả năng, các cái như một pha các siêu lao vào vacuum hay là rất sử dụng cái skin hai của mình để lấy sai, nhưng mà Alien họ tránh ra được hết và họ cả cái veo destroy luôn, họ tránh được hết, họ đoán được cái vị trí của kẻ thù đến rất là chuẩn, như kiểu hack map rồi. Lúc này thì mình thấy rằng có đẩy đá ra ngoài Ember Spirit nhưng thì trả lời vấn đề gì cả. Chiến đấu bây giờ họ đang trở nên chững lại ở đánh đến phút thứ 45 rồi và có rất là nhiều cái chưa hiểu rồi ở đây. Đây tôi hỏi là Alien họ sẽ chơi nhân kiểu Rat hay họ sẽ chơi nhân kiểu gì cả? Cảnh Rat việc mà anh bị focus down ngay sau Sven cũng là khả năng là anh bốc hơi rất là nhanh, có smoke ra rồi của bên phía team Alien. Tuy nhiên thì họ không tìm thấy kẻ thù và ngay lập tức họ rút về đánh theo kiểu chắc bài thôi. Bên VP họ cũng chơi như thế, họ không cần phải đánh nhau vội vàng mà tất cả đánh cái từ tố đổ báo. Lúc này thì cái game nó được cầm bởi Chen và Chen mới có cho mình một cái buy cộng một cái Megan cộng với cả cái Vladimir. Được mà Chen rất là trong cái AOE của Vladimir. Trên Aegis vẫn còn, trên Aegis vẫn còn ở đây và trên Aegis vẫn có, tuy nhiên thì tôi thấy rằng là các thành viên bên phía họ đánh rất là chắc, họ ít nhất là họ phải kill được một hai mạng của các thành viên có thể dồn đội hình lên và hút sớm. Còn kể cả có hay ít, kể cả có chi rồi nhưng các thành viên bên phía họ vẫn chưa có khả năng, chưa có ý định gì muốn gọi là đánh nhau cả. Ở đây thì tôi nhìn thấy rằng các thành viên bên phía TPP họ đang di chuyển lên mid rồi, và trong khi đó thì Alien họ đang ở dưới bot. Ngay lập tức TPP họ đánh theo kiểu cảm thấy lane nào tối mà quay ra và cover luôn cho cái lane đó. Rớt thì vẫn đi khá xa nhưng mà anh có cả tôi các bạn bóng rớt khá xa lên cho lane mid. Việc mà ở lane mid bên các thành viên Alien họ kiểu grab từng cái một, từng một. Bây giờ có thêm ra tuy nhiên thì đang lại không đánh bắn luôn đánh không. Lúc này các thành viên bên Alien họ đã có được khoảng cách rồi, họ lao lên đẩy tất cả thành viên phải không vậy. Có cái kia đây kia Loda rất nhiều đang Loda vẫn chưa chết, cái đám cộng lại họ đã bắn ra một, bây giờ còn cả đây đèn từ các thành viên không có ai là có anh nào là đèn này là tấn công lại khoảng được bây giờ chúng ta lao ra chúng ta đèn vào rằng đấy lại một bao hốt tất cả các thành viên với chúng ta được lại trong khi anh đã cùng đi xong thì anh đã phải nắm đồ ăn các bạn sẽ thấy là em vẫn đang bổ rất là mạnh. Ba thành viên bên phía team Alien lúc này đã chết rồi và Apple cũng đã làm được ăn được hai cái rách ở từ bot cả đấy. Cái game không ai để chặt game luôn, cả ai cũng chưa dùng game làm gì cả. Bây giờ nó đã chạy luôn, nó đã chạy rất nhanh,
nhiên đang siêu bút cho mình cái tốc chạy và đang dí theo rất là sớm. Đã có ích vào lo đà lúc này đang phải cố gắng chạy ba phút vào và tay đầu coi nhiều và bắt buộc lo đà và cả đi và dồn rất nhiều đà và em nhưng tuy nhiên ở đây có rất nhiều thành viên bên phía team Alien có vết màu hồng dành cho lo đà đâu đang vươn lên ra lại dồn ra và lo đà không chạy luôn. Lo đà đã chết về là team Alien họ đã ngoài. Bây giờ các thành viên bên phía team VP họ cũng còn 4 thành viên và họ sẽ dồn lên đánh mid không. Tôi không hiểu họ sẽ có nên dồn lên đánh mid không. Alien họ đang có được một cái rack ở mid rồi và họ cũng đã ăn được chống luôn 2 rack ở bên phía bot và có vẻ như bên phía team VP họ cần phải cử một ai đó ra để mà đép thôi. Với việc mà đàn cờ đẹp lao lên này thì không ổn chút nào. Nhưng từ đó cũng là 5h-14 vẫn còn khoảng trung bình 30 phút nữa để mà hồi sinh lại để bảo nhau, nhưng mà với một đen đạt lên trung bình bay vách nào ra captor nó sẵn có. Bên phía team Island họ rất là nghiêm túc trong việc bảo vệ các cái rack của mình, rất là nghiêm túc trong việc bảo vệ các cái như là họ không muốn bên VP ăn bất cứ một cái rack nào cả. Các thành viên bên VP họ đang đứng rất là đông đủ bên phía bên phía trước bay của Island rồi. Đây là một cái rack đầu tiên bên phía Island nó đã nằm xuống, đó là rack mid, rack melee. Rồi có vẻ như là rack melee. Trên sau khi tính một đống slow vào đầu cố gắng chạy, không phải chạy được, có con tăng đẩy ra trên. Bây giờ đây tôi nhìn thấy S4 có vẻ khá xa. Ok, lập tức thì lao ra thấy luôn có chậm vào và bây giờ tuy nhiên nó lao ra của Seven tan chậm ở đầu Adro Bulldog đã là xuống. Đây là vai bách ngay lập tức là Adro Bulldog cái này kia về đến ai rồi nó đang cố nằm vào. Seven vẫn chưa chết mà Seven còn đổ chết luôn cả chen. Như vậy lại một mình Loda anh đang làm gì vậy? Loda anh đang đi quá xa thôi đồng đội. Cái cọc gắn nó ở đây cơ mà tại sao lại đi đánh nhau ở trên đấy? Bây giờ chắc là nó có một pha double kill, tuy nhiên Adro Bulldog vừa lao ra đang định ép một cái. Đấy, bây giờ vẫn còn Seven phải nói là vẫn còn rất sợ luôn. Rồi rất nhiều đa vào Seven vẫn chưa chết, này còn hơn nửa bị máu. Như vậy Seven vẫn chưa chết, vẫn solo một ai áp ra đi và có cả Adro Bulldog ở đây. Bây giờ có trói lại rồi và bây giờ là cổ đã phải nằm xuống sau sáng bật đi mình. Seven ngay sau đó cũng đã làm được rất nhiều bài bách của bên phía team Alien được sử dụng và có vẻ như ở đây tôi nhìn thấy là Seven anh vẫn còn bài bách, và đất team còn bài bách. Tuy nhiên thì cái lên để mà có thể kéo từ đến tận cái bách hit của bên phía các thành viên bên phía thì là vẫn khá khó. Trong cái đó cây sau đó anh đã xong cho mình cái múa bát 2. Vậy là tôi nghĩ là lúc này trong cái đó anh nên bật BKB và lao thẳng vào đánh bất tử luôn Seven đi, để như thế thì các thành viên đang được. Có trong cái đó là vượt cho mình luôn cái ông kia rồi máu và dồn lên chơi hạt của mình là cái này thì xoáy ra rất là mạnh. Tuy nhiên thì thành viên bên phía TVP có được ba đây nữa, nhưng anh không bay back. Bây giờ Seven đã bay back lao ra rồi, do là phồm sắp sửa có cái thành viên bên phía này vậy cảm thấy nguy hiểm là không nên đánh nhau nữa. Ở đây có Chen và Ebola đang dồn vào, Ebola đang rất nhiều khi thẳng vào Chen đã có lăn bóng và dính cho Chen đây dừng lại ba vòng ngay cả đấy. Chen là người đã phải nằm xuống bên phía team Island. Vậy là bây giờ tôi nhìn thấy rằng ở VP họ đã mất trắng luôn 2 lane rồi. Bây giờ chỉ còn một mình cái lane top nữa thôi. Lane top thì họ còn 2 rack và một cái trụ. Việc mà như thế này thì bên phía họ có một cái bất lợi, đó là họ bắt buộc phải cử một thành viên nào đó bên phía team mình để mà đét nhà thôi. Với 2 cái lane mà gọi là trắng là như này không phải là hay ho cho lắm. Chiến thuật phải nói là rất là khó chịu của bên phía team Alien, cộng với cả cái bản pack 686 này ở đây là ai có một cái khó chịu lớn luôn rồi.
có sờ ben đây, sờ ben đây. Sờ ben lúc này có Satanic còn full đồ rồi. Belarus, Satanic, giáp xương, BKB các thứ full đồ, chỉ mỗi giày bay thôi. Randy đang mở rớt để cho thám tình hình đối phương. Đừng đó, ngay lập tức xoay kiếm và mình rất chuẩn bài. Ở đây có khi họ đã cắt cử đã siêu lại rồi. Thế nào không có đang ra. Không ai đưa ra đây mà đó hai bên họ đang không được lên để đưa ra. Cắm ra không ra có lẽ là hai bên họ họ không biết điều này lại là đường dành điều này của Copter Loda. Tuy nhiên thì rắn của Shadow Saman anh vẫn còn rất nhiều, có gậy xanh nhưng tuy nhiên thì cũng có cái cục Optic Quest, cho nên là Shadow Saman bên phía team Alien họ sẽ đợi anti của Shadow Saman để mà tiếp tục đánh nhau, không cần thiết phải lao ra hổ báo sớm làm gì khi mà một sai lầm của bên phía team mình mà có thể gây thua mất cái game này. Khá là tiếc, Alien họ đang đánh một cách rất là thận trọng. Tín hiệu pau ra của FTG lại có vấn đề gì về mạng thì phải. Chênh lệch với Alien rồi. Cái network với P bây giờ phải nói là sóng luôn, quá là sóng luôn. Và cái này họ đang chơi theo kiểu đánh lại hết tất cả dưới bay, trong khi đó thì Alien họ đã dồn các thành viên lên trên top rồi. Sẽ có một pha đánh nhau to ở đây. À không, VP họ bật smoke và họ di chuyển theo đường vòng. Họ sẽ di chuyển theo hướng này. Nhưng mà tuy nhiên thì chưa nhìn thấy nhau, vẫn chưa mất smoke. Thận trọng hay là cứ đừng có nữa là giả và cùng với luật hay cùng với con hay cùng với đa là có là bên nào các thành viên bên phía vì họ đang đánh rất là khó chịu, tuy nhiên họ làm tổ với cả Ebola họ đã làm được lại lên một vài hết nữa là một tờ ven đang rất nhiều bệ của đèn bên cẳng ở đầu, trong đó em đối đang ngồi đầu và tuy nhiên rớt đã là rồi. Bây giờ rớt nằm xuống rồi, rớt đang sức khỏe. Vậy là còn lại một tờ bên mà nằm xuống thì đi game đấu đã được thành công và là chiến thắng ở trận thứ hai đã được dành cho Alien. Họ đã đánh một cái phong độ nói là rất tốt khi mà sử dụng cho mình chiến thuật đánh cực kỳ chậm và nó đã có gọi là hiệu quả này. Cảm ơn các bạn đã xem kênh stream của My Gaming Tour. Mình là Hunter lúc nhỏ, lúc ấy mình đi ăn cơm cho nên là mình vắng mặt một chút, mong các bạn thông cảm. Ok, chúng ta sẽ đến với game đấu tiếp theo là trận đấu giữa VCR và MVP Phoenix. Sau ít phút. On computer games online since 2011. Referral system for regular users and the first deposit bonus. Gaming devices store and the best choice of payment systems. Dota 2 and Hearthstone, Counter-Strike and StarCraft, World of Tanks and League of Legends. EGB.com. You know for sure who's going to win.
I even felt like they had the momentum at several points in this game. How were they able to do that? It was just like the momentum shift, as you talk about. It's when key items start coming out in this game, and it was the big one was the BKB on S4, where he's not constantly just spinning to do damage, and he's able to start doing right clicks, as well as you saw when Loda he got his BKB on the gyrocopter. Then they were able to start turning fights and starting to do the initiation. And then on the other side, when their BKBs were starting to get dwindled down, you saw how much effectiveness G was doing with his Zeus in the big team fights. What kind of sealed it towards the later half of the game was just Bulldog. Once he got that refresher, he had this amazing play locking down Yoku for 10 minutes or something crazy. And he was just stuck there. What do I do? And you're even having a boar hitting on you even if you get out of that. So you just can't even move as Sven. That's where you take your hands off the keyboard, you just grab a drink, and then you throw something at the wall because Sven just got kited in the late game. Yes, and he did. The only way he's not getting kited there is if they execute the team fight. If they get a vacuum into a Stormbolt. If you look at one of the first bottom push where Alliance got, the first big one where they actually got a lane of racks, FNG runs in, he drops the wall, he throws the vacuum out, but he vacuums 2 heroes away from the wall, doesn't catch anyone. The fight persists, they end up losing racks, but then he comes back in and he gets a beautiful 4-hero vacuum. Stormbolt was on cooldown, and I felt like that was a microcosm of the game. And then you even look at a later fight, there was one around 57 minutes where Darkseer got a vacuum on 1 hero in the trees. They didn't get that Lotus Orb play on the Roar or the Omni Slash that they were needing. Sven ended up hitting the gyrocopter at times, so it just felt like the execution for VP was really lacking in these late game team fights, and for Alliance, they just got stronger as the game went on. Yeah, but you can really see here in these couple of engagements that we're watching the highlights for. VP did really have some momentum here. The earlier fight was an Alliance push very early on up into the Radiant Tier 1, but VP were actually able to get some counter kills on the back of that. Yoki kind of went ham at the end of that fight, and then here Alliance are able to come back and punish themselves. They definitely had their spots. I feel like they just didn't get quite enough of them, and they didn't manage to chain them together. So I think what you see at this game is the double roar lockdown for 10 what you see is a sad Sven. I love how Yoku just embraces his fate. He just charges in. He's like, I'll try to take one of you with me. But they just didn't get quite enough of those initiations and clean engagements for themselves. But I think you see the potential for this team. They have the players and the horses. It's all about, will they get the communication and teamwork I wanted together. to say that, too. I think they have so much potential. You can see as they progress throughout this game, their first 30 minutes were very pub-ish play, and they weren't communicating as effectively, but as it went on, they were still making some kick plays, trying to make it happen, and if they can go back, maybe play a little bit more scrims, maybe when they next play, I think they can start, hitting these combos. It used to be something back when you were casting, you have this Naga Siren setting up for the Enigma Black Holes, and there you're talking about, the follow. Yeah, no stun kick, no Sven stun as well. They still end up getting the kills, but the problem is because they don't get the combo early, they've already lost racks. And they were all positioned 5 up there above the range racks, and so the wards just killed off the melee racks with the Necro, and it was really weird for me to just see them initiating that team fight when they were losing the racks. This is another example of where the shot calling sometimes ends up hurting VP. FNG gets caught out. The team's forced to kind of counter-initiate. It starts off okay, but they end up just diving too far here. Yeah, it's a one-man wall, and they vacuum too. And then they should just back out here. There's buybacks, mass galore, and they just decide to keep pressing the issue. They're already fully committed, and then they get flanked by everybody, and then... And this is where you see Bulldog coming back into the fight. He's got a roar ready. Yoku starts to get kited really badly at this point, and that's where it's just not a game Sven can run around and hit everyone and they all just die. He needed the team to combo with, and you could just see he gets a kill here or there almost instantly in some cases when a support gets caught out, but he can't easily do that to Loda or to a Juggernaut when he's got Omni Slash or can just spin and run away a lot of the time. And eventually, he just ends up dying. So. That Gyro ended up getting a lot of value out of that butterfly, too, because Sven opted to go dataless instead of MKB. So you could see in that fight there were a number of misses. So this is another example I was talking about where he blinks in, vacuums, only catches one hero in the fight, and then basically G is just running for his life at that point. Then the Sven comes in, Yoku engages, he hits Bulldog a couple of times, tries to find him in the trees. That's not an easy target to bring down, and then you'll see when he's coming back here, actually pauses, just takes a swipe at Loda on his way out. Basically, that's not the hero you want to be targeting as the Sven anyway. You can't blink initiate with a vacuum on one hero. You can blink initiate with the Hex or something, and we saw the success, I think, coming from when Sven kind of initiates this team fight, or when you do Sven plus Darkseer at the same time. When you start making those plays. But when you do those solo things, not getting the combos off, and that's what
basically what their lineup was I about. do think though, at the same time when we're talking about the missed opportunities by VP and some of the missed combos, I think you have to give Alliance credit for spacing really well and sort of anticipating the spells out of VP. There was the one Yes, engagement they by the did Roche group pit up. where, they basically juked the vacuum and then the Earth Spirit initiation back to back in what could have been a really bad fight for them. And Alliance pretty clearly, Loda in a couple of those base pushes, pretty clearly knew where the Earth Spirit initiation was coming from and was able to avoid being long-range initiated on. I think that's a really big deal when you talk about a team that doesn't play Earth Spirit themselves a whole lot. They clearly do know how to play against it. Yeah, they just had the Aegis advantage, and then you just run to the high ground with the Gyrocopter, and then you have these Blink heroes with the Beastmaster as well. We saw the Rasta, again, amazingly played by EGM. EGM, yeah. So that was it also just the really good. poorest Earth Spirit Oh yeah, we were going back on that. We were just like harping on this Earth Spirit, like what? Normally that's the bounty hunter thing, you know. If you get shut down, you don't have a mechanism by like 20 minutes or something, you're normally going to lose the game. Earth Spirit's not necessarily the same, where he does have those amazing spells to work with, the silences and stun, but yeah, he needs to get his items going. I need extra force staff here and there for kiting purposes, can always help. Talked about the Ags a bit on the break, could help, but yeah, that requires a little farm, I guess. So. No, he didn't get Fog it. brought up one interesting point, I thought, which was that maybe they should have thrown Ion Shell on the Earth Spirit pretty early and just sent him to the jungle. We didn't see that. Could have been a good way for him to catch up. So I feel like they didn't really make those adjustments with the Earth Spirit. They did a great job of dealing with the Chen, though. I thought that was something that was very impressive this game, was Ake did not have the impact he had in Game 1, and to me that shows VP is capable of adapting. They just weren't polished enough against Alliance. Like Alliance, it just seemed like the shot calling was a little more crisp. They were more comfortable, and you go back to things like spacing and positioning, and this team just... They knew, the only way they basically lose this game, especially when they're up one lane of racks, is if that vacuum Stormbolt hits like 4 or 5 heroes, and they get caught without buybacks. Outside of that, they're probably going to win the game. So they knew the state of the game, and they just executed it. They also did have an issue similar to Game 1 where their Sven was just so far out in front, farm-wise, relative to all their other heroes. You saw, this is an issue, we'll talk about this with OG later on, this is an issue they had at Shanghai, where Miracle had like 33% of their total team farm. And it's very, very hard when you have both a farm Gyrocopter and a Juggernaut on the other side to beat those two with your one. Yeah, and the Zeus is just that X factor, right? We saw it last game, and this game it just got countered heavily by BKBs. All he could really do is pop his ulti and cancel blinks, and then give vision. That's about all he could do for these team fights for G until they're, kind of overcommitted and their BKs are already worn out. The Jug was just great as well. Jug can actually beat Zeus 1v1. You have the kill potential. And the healing ward, there's nobody who can even blink in to get the healing ward. They had no constantly. good way to snipe it. They had no summons. And then if it goes to the late game, I think Jug's probably like the best carry to have against the Zeus because he's got the Blade Fury to deal with the magic damage. He's also can build BKB. So then he's like pretty much always got a solution for what normally is really devastating, which is that, that Aether Lens having the Veil and the static field and just constantly nuking heroes down. But Juggernaut doesn't really care about all that. On the other side, though, the Sven opted for an early BKB as well, foregoing the Sanjin Yasha build that we're seeing out of most of the Svens in Pro Play now. Did you guys like that? I thought that there was potential there, but they didn't necessarily get enough out of that in the mid game. It hurts when you get it early on because then you see what happened into the later game stages where you have this low cooldown. But if they didn't get it that early, this is one of those lineups where Alliance are still going to get Roche no matter what. So when they get the Roshan, you have to have something to combat that, and that was that BKB play. Else we would have saw the same thing with the Rasta just shackling him constantly, and he wouldn't have free roam in team fights. I think it was the right build. You're up against a lot of nuke damage from Alliance, and you want the Sven to be the guy that just jumps in and is up in the front lines. As soon as the Sven died in fights, you saw like the rest of the backlines just crumbled. They were very squishy. They weren't very mobile. Earth Spirit, I suppose, a little bit. Darkseer, in theory, you can surge away, but they had Diffusal Blades. They had a lot of chain stun from Alliance. You have the double roar later on in the game. So I think the BKB is the right build. They just didn't get the team fights to back it up and prove that it was the right build, basically. Right. I'm pretty good with that. Anything else, guys, on that game? I really thought Alliance answered a lot of questions in that series. Medal. Oh, do you? Okay, all right. LD, you get another one of these. Very good prediction. I like it. Who did you say, Alan? He said he wanted a game host, 3, man. so he's opting out of this. Hey, listen, AC's back. Seems Alliance may be continuing to come back. It's only fitting. So
But no, I think like really for me, this shows the potential of VP that when they execute well, they can take on a team like Alliance, and it's still a very new roster. Some huge role changes. Like you're talking about a support going to the off lane. Yoku, who yes, he's played like they had started to experiment with him being in the mid lane for Empire when Resolution left. So yeah, he started to switch roles, but I think it will come together for this team as long as they're patient and they persevere and they don't just give up or get frustrated with each other. Like they have the potential, so I would not count them out, and I think they're a team that could get a lot stronger as this tournament goes along. Early thoughts, guys, on Alliance LGD, because the two veteran squads, both with history of success at this event, really did show a lot of strength in those first two series. That's going to be tomorrow, right? But who do you like in that series? Well, historically, Alliance is really good at crushing Chinese teams, like really freaking good. It dates all the way back to the G1 League heading into TI3, where they went undefeated throughout the entire tournament, and that was right as sort of the legend of Alliance was building before they had really proven themselves. So I'd say history is on Alliance's side. LGD, to me, still has not shown their true potential. You look at that roster, like you've got Aggressive and maybe probably the two best core players in China, period, for their positions. If not the best, then definitely top two in China and possibly even in the world. You've got an incredibly consistent support player in MMY, Chao 8, who's considered by most to be the best captain shot caller, maybe a little rusty. And then September has shown promise. So to me, this is a team that, I mean, frankly, should be viewed as like a super mega all-star team, almost on the level of Secret. But they haven't really shown it yet. They've started to come together, but I need to see more. For me, Alliance is just the safer bet right now. I would say Alliance too. It's like what we saw today was Vega kind of got stomped one of the games, and then they kind of take it back with LGD kind of, taking it later. And it's kind of the same story with this series, whereas like Alliance stomped game one, and then the second series, kind of figuring out Alliance a little bit, starting to play a little bit better. So I think that series is going to go 2-1, but I also think it's going to go for Alliance too, because I think S4 is going to have something up the sleeves, and we're going to see some maybe new things from him. Yeah, it is hard to bet against Alliance right now. Yeah, I think they're on a hot streak, and they're just not going to pick anything crazy. No Nagas, as we talked about. I think that helped them a lot. Well, it reminds Loda me was so talking much about the Naga. I don't know if he's, he wants. What do you think about Naga support? Actually, is that viable? You think anymore? Poor man's shield, that used to be all the thing in the heyday, but so when teams were picking it, it was mainly for the laning, like the first few levels, right, where you could just you get the poor man's shield, you just man up on their supports, you bully them out of the lane, but. It's also anti-BKB, and you don't see as many carries like your Gyro and your Luna used to have to rush BKBs. You don't necessarily see that anymore, so the net loses a lot of value, I think. There's also a lot of roaming, and then Naga's kind of like that hero that Naga can't wants really the roam. static lanes, right? Yeah, you're not gonna like smoke gank mid and throw a net. It's like there's better heroes. You have to also kind of get a little bit of farm on the hero. That means you have to retreat a hero to the jungle, so then you're kind of. Could be screwed. I think if we see a Naga from Alliance, it will be a carry. To me, that's more of a pocket pick than like a core strategy. But I'm still waiting for September's Phoenix too. I mean, we talked a lot about Phoenix yesterday. We did. But I'm telling you, if he's playing Doom at the level he did in the first series, I'm not going away from that either. If Bulldog is playing Lone Druid, there's a very good chance September will be playing Phoenix. So all the Chinese teams, they pick Doom when it's against a beast or against an Enchantress for that early creeps to eat it, and then. They also pick it against, they also do Night Stalker against the Beastmaster. Okay. So it's going to be very interesting to see how it's going to work out and how much aggression they're going to have, because what would be fun for me would be the Night Stalker for S4, and then the next game, Zhao 8 showing us another Night Stalker again. That would be very fun. All right. Well, the story of the series, once again, Alliance, your Starlighter 13 champions, opening strong here in their journey in Kiev. The champions in top form once again, it seems. And we're going to take a little bit of a break, switch out our panel. We will be right back for MVP against Vici Gaming Reborn. Esports returns to Kiev. The first ever StarLadder I-League Invitational will take place at the Kiev Cybersports Arena, the premier gaming center of Eastern Europe. The strongest Dota 2 teams from across the globe will fight for a